system, reformed and thrown away the old system that we made that was derelict and non-functional, and put up a new one, and the implementation is at top gear. Over 40 CFOs were signed in the last 1 year, even with new commissioners taking office 3 or 4 months afterwards. We implementing fast-track process for mortgage transactions, reducing the processing time by over 80%. From an average of about 6 months to transfer mortgage, it now takes about 3 weeks to do that, and we are heading to 3 days to be able to transfer mortgage in Anambra, 72 hours. That's what we're committed to in our manifesto, and we are committed to delivering that probably over the next 1 year. We've implemented digitizing the budgeting and warranting processes and engaged our partners, the UNDP, the Tony Blair Foundation, World Bank, and so on and so forth. Development partners have been wonderful with us, and I will find time to acknowledge them at the appropriate time. We've restructured the Anambra Investment Promotion ANSIPA into Anambra Development and Investment Corporation. They will also have a financing arm. And we've conducted a forensic audit on all existing partnerships and joint ventures and created a Ministry of Petroleum Resources and Ministry of Homeland Security. We are entrenching e-governance and leveraging technology. Of course, our IGR has been quite, it's been a challenge. As I said, throughout last year, with a GDP in over 6 trillion naira, barely 20 billion. For the entire year, 1-point-something billion was all that we could collect as IGR. For comparison, Lagos was collecting about 65 billion a month, and we collected 20 billion a year. But if you check about trajectory of 2 roads, just 2 roads, 50-something kilometers, either way, built with the best standard in the world, it's costing a little bit over, 2 of them will exhaust the 20 billion that we contributed. It remains a work in progress. We are reforming our tax system, and we are hopeful that eventually we will be able to raise the revenue that we require. If only every Anambra person living in Anambra or elsewhere, after all, Nigeria has a peculiar federalism that recognizes 2 residences, recognizes state of origin, and recognizes your place of residence. And why wouldn't, if all on the Anambra, which happen to be uniquely itinerant, if everybody can pay, whether you are in Lagos or in Abuja, pay 50% of your total tax to Anambra, just 50. Pay the other 50 where you think you reside. Pay 50%, and if we generate just 5% of income of Anambra, 5% of 6 trillion, you can do the math, and you will not come to less than 300 billion or thereabout. And I will want to tell you in the Anambra, if everybody pays just 5% of his income to Anambra State, my contract is that every penny you put in our palms, we will show you value. And in 3 years, Anambra will be somewhere else that you will not recognize. We are reforming the local government system, management system to ensure greater transparency and accountability. We've installed solar power testing to all the local government headquarters and so on and so forth. Town union elections are now by option A4, and peace has returned in most of our communities. And then local government headquarters that were burned down or vandalized by these criminals have either been completed in refurbishment or ongoing. We settled HO disputes and trained over 1,000 local government workers and so on and so forth. And we are working now on a law to transform our community governance to truly be the 4th tier of government with our own mandatory allocations or statutory transfers to the communities every month. The 5th and the last one is our sustainable environment. As I said before, 35 to 40% of Anambra's land space is under existential threat. Anambra is the erosion capital of the world. Did you hear that? Anambra is the erosion capital of the world. The nature of our soil and
Like I said before, the nature of the planning, many of the gullies or drainages that are constructed have no final termination points. And so we have flooding everywhere, and landslides happen to be a major feature of our place. Anambra's landmass is second only to Lagos. But Lagos is expanding by reclaiming the Atlantic. Anambra is shrinking due to erosion. But we must do something about it. It's an existential threat, and we have begun to battle this. I mentioned what we are launching next week. Next week, we're launching the Clean, Green, and Sustainable Anambra. And our game is to make Anambra State ultimately to become the cleanest and most sustainable state in Nigeria in terms of environment. We must clean the waste, turn the waste to wealth, and then be able to replant trees. We have a 1 million tree planting initiative, and making tree planting to become a culture, as it were. The silting of the drainages we are going to begin simultaneously next week. Next week, Saturday, the 1st of April. That is not April Fool. Saturday, the 1st of April, will be the day that we'll begin this launch. And everybody will get their own shovel and everything, and we'll get to this thing and begin to desilt. And of course, with massive tree beautification and urban regeneration efforts. We managed and survived the biggest flood crisis in 2020 that covered half of Anambra State for many weeks, destroying lives, livelihoods, assets, and public infrastructure. We are finishing the drafting of environmental sustainability bill now that will soon get to the House of Assembly. We must rescue, we must take back our environment for our grandchildren to come. On our environment again, on urban development, we inaugurated the Anambra Urban Regeneration Council, headed by the best and the brightest of our architects and town planners. And their major mandate is to help us think through operational plans to breathe back life, modernize our existing cities, and to also develop templates for development of new ones. And we are on that, working very seriously, to turn our chaotic slums into modern urban state. Because Anambra is rapidly being fully developed. Buildings everywhere in a chaotic manner that if we don't put our feet down today to enforce town planning and to get planning done in a more sustainable manner, we will end up with a one mega city, but of a chaotic, that become a chaotic slum. But for it to be a smart mega city where the world would like to come to, the world where I would like to live, a state where I would like to live, and my children will be proud to live, and grandchildren and great-grandchildren. And for all of us in the Anambra, today, the first best time to have planted a tree was 20 years ago. The second best time to do so is today. And so we are taking the issue of urban regeneration very, very seriously. Removal of projections to regain proper setbacks. It's not going to be fanciful. We're already doing that in some places. Somebody joked that elsewhere in the rest of the world, people have setbacks. Here in Nigeria, we do set forward. Provision of pedestrian walkways, cycling routes, demolition or removal of dilapidated structures, desilting drainages, and so on and so on. Wow. Please, a round of applause. Calling Mr. Solution. Yes, the evening starts. Congratulations. Congratulations. Congratulations to you, Mr. Governor.
Congratulations, God has done it. Yeah, congratulations to you. Congratulations, Mr. Governor. Congratulations. Congratulations to you, Mr. Deputy. Congratulations, God has done it. Yeah, congratulations to you. Thank you. Bravo. Thank you. Bravo, bravo. Thank you. To you. Hip, hip, hooray to you. Well done, God has done it. Yeah, congratulations to you. Thank you, ladies and gentlemen. Occasion, ladies and gentlemen, His Majesty Igwe Nameka Alfred Achebe Abogidi, the Obi of Onitsha. Please put your hands together for him. His Excellency Dr. Nkem Okeke, the former Deputy Governor of Anambra State, you're welcome. And then Honorable Dosie Nwankwo is here, Onyendosi, we welcome you. Obi Okoli, Onwa Nofija, we welcome you. Chief Paul Okonkwo, Ochi Sofia, the chairman of Cocoa Bros Group, we welcome you. Dr. ABC Ochiako, former chairman, Seplat Oil and Gas, we welcome you. Chief Ben Obi Igwabga, we welcome you. Obo Kanaba, we welcome you. Chief Mrs. Uju Ifechika, the CEO, Britannia U Oil and Gas, and Chairman, Anambra State Oil and Gas Committee, we welcome you. Chike Chikeloba, Trudy Ofodile, the Acting Secretary General Ohanes Ndibo Worldwide, we welcome you. Ambassador Oke Emuche, President Ohanes Ndibo Anambra State, Obi Chukwuemeka Udodeme, and then Onwa Enugukuno Monde, Chief Austin Okwejofo, Chairman Rote Group, we welcome you. Ladies and gentlemen, let me hand over to Chido to continue from here. Thank you very much, Shadrach. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, at this juncture, I have the singular honor and privilege to invite to speak to us at this auspicious occasion the grandfather of modern Nigerian democracy, the president with the capital letter P, one president that never left anybody in doubt that he was in charge when he was the president of Nigeria. Ladies and gentlemen, I'm talking about the longest serving head of state and the president commander-in-chief of the armed forces of the Federal Republic of Nigeria. One of Nigeria's greatest prodigies and compatriots. Distinguished ladies and gentlemen, I'm talking about none other than former President Matthew Okikiola Oluse Obasanjo. A round of applause for him, please. The former head of state and the former president, commander-in-chief of the armed forces of the Federal Republic of Nigeria. Therefore, Please be seated. Please be seated. Please be seated. The chairman of this occasion, the governor
of Anambra State and former governors of Anambra State and former governors of other states, Your Majesty, distinguished ladies and gentlemen, brothers and sisters, you have heard what I have heard. So you can judge for yourself. But I have a few things to say. First, the chairman asked us for permission to sit down. Chairman, we happily granted you permission. But it reminds me of late Chief F.R.A. Williams. He was given in a court. He was making a case for weight of evidence because he wanted to really make his case for that on that occasion, on the weight of evidence. After he has laboriously made his case, he sat down and the chair collapsed. He said, that is the evidence of weight. So your request was granted on the basis of evidence of weight. Yes. Oh. Yeah, this is restriction. Okay. They have now said I cannot move outside this restricted area. I will try and keep within that. But if you talk about when we first met, immediately after the war, that you didn't remember that one of those who helped me in forming my first cabinet was yourself. And I thank you for it. And you remember it, how it happened. Let me come to Chukwuma Soludo. When I had Chukwuma working with me as my economic advisor, we worked very closely together. And he never one day misadvised me. Not one day. And I was so happy with him that I decided to send him to the central bank. He was the second Nigerian who was not a commercial banker of some sort sent to the central bank. And he performed so wonderfully well. But on one occasion, soon after I appointed him, somebody came to me and said
wow, you have ruined the economy of Nigeria. I say, how? He said, an Igbo woman, Minister of Finance, an Igbo man, Governor of Central Bank. Then you have really completed the task of running the economy of Nigeria. Now, I don't know why he said that, except for what I can call Ibophobia. And don't take that lightly. It remains, it persists. And I like what Chief Nwayamu said. I believe on the 13th of January, 1970, Biafra died and was buried. Actually, in the house of my friend here, Chief Simon Okeke in Amici. Is that correct? But when you have that type of thing that was said to me, and the type of thing that you know is going on, what I call, as I have just called it, what do we do with it? I believe we have to go back to the scripture, which says we must conquer evil with good. And whoever you are, wherever people are being afraid of you, you must make yourself friendly to those who are afraid of you and earn their friendship by being good to them. And that is what we have to do. I have personally experienced that. And nothing wins friendship like you being friendly. But then, for me, the appointment of Ngozi Okonjo-Iweala and the appointment of Chukwuma Soludo were probably best of the appointments that I made when I was president. I used to have fun because Chukwuma was not really a fan of the World Bank. And Ngozi came from the World Bank. And we had a woman who was on the desk of Africa in the World Bank called Kruger. And anytime Kruger was coming to Nigeria, we had to prepare as if a president of another nation is visiting us. And Kruger will come, he will give us what he thinks we are not doing right. He will then write a letter to us, which I have to reply. And I will give that letter to
a copy to Chukuma. Give me a draft. A copy to Ngozi. Give me a draft. Chukuma's draft will be so strong and almost saying no to everything. Then one day I called him. Of course, I will take the two drafts and spend the night and write the letter that will go to Kruger. And one day I called Chukuma. I said, look, never you say no to World Bank. Otherwise, they will rub your face on the ground. But never you do their bidding. And that was the way we handled the World Bank together, and we succeeded. Chukuma was a good economist, and he turned out to be a good central bank governor. Because central bank is not like a commercial bank. Central bank is for development. And part of the problem we have suffered in the past, and we are suffering today, is central bank has not performed its job as a development bank as it should have. Well, I left Chukuma in the central bank, and as he himself has pointed out, I went back home. And I like what you have said about home. I will come back to some of the things you have said before I conclude. But because of my experience with Chukuma, I am acting for something greater in my mind. Until one day he came to me and said he was going to contest election as governor of Anambra. I did not disguise my anger against him. And I said, Chukuma, governor of Anambra, no, I see you for something national or international. What is this governor of Anambra? Of course, he said to me, you started this. You remember one morning when we were together, and I came for morning devotion, and I say, let us pray for the new governor of Anambra. And I snapped and say, what prayer are you making? Of course, my experience of Anambra then was Dr. Ngige and Chris Uba. And then you will not blame me for my reaction. So I then said to Chukuma, I said, when people like you are running, he reminded me, because he said,
what I said on that occasion was, I said, when people like you are running away, so what do I expect? Hooligans will take over. And then I should not go. People like him should not complain. So he reminded me of that. I said, oh, yes, I remember I said that. Well, he went. You didn't make it on that first occasion, so I remember, as governor. Then this next one, he came. And when he came, of course, I remember what I've said before. So I just said, Chukuma, you can go. But still don't forget that I reserve you for national and international. But this governorship as an appetizer. And then the main menu will come later. So you are on your appetizer stage. And the performance, as we have seen today and as you have told us, confirms what I said to you on that occasion. From what I've heard and what I have seen, you have not disappointed me. And I believe you have not disappointed the people of Anambra State. I like the 5 items, and you know me. I believe any item that you want to deal with that are more than your 10 fingers, there are too many. It should not be more than 10 fingers. And you have made yours even 5 fingers. Good. And you can easily follow and identify what progress you are making. I commend you for that. But let me, on that, talk about your first item, infrastructure and economic transformation. From what you have said to us and from what we saw, particularly on road infrastructure, you are making progress. If in 1 year, 365 days, 52 weeks, 12 months, you can do as much as you have done with lean resources that you have, 261 kilometers of road, then you will do a lot more in the next 3 years. But I like the point you make about agriculture. I don't talk about agriculture now, I talk about agribusiness. Because it is all the way from equipment for land preparation up to food on the table. But let me advise, please, on agriculture, let us take
not more than 3 or 4 items. You seem to want to go for palm, oil palm. Do it and let Anambra become the leading oil palm producers in Nigeria. You can do it. And I know you can do it. I give you the example of Vietnam, a place I have visited about 4 times in the past 2 years. Vietnam was not a country producing coffee. They decided to go into coffee production. Within a space of 6 years, Vietnam became the 2nd largest producers of coffee in the world, only 2nd to Brazil. You have the experience, you have what it takes. Let Anambra become the leading oil palm producer in the country. You must, of course, take one food crop or one food, and I will suggest that you take cassava, which is both food and industrial. It's the referee. It just to give you the analogy of a football match. The referee in the football match just comes with the whistle. It goes into the Let them go, let them go. Let them go for now, let them go. Yes. Let them go for now. They should go for now.
gbé bá sá report èyí tẹ́ bá sá fẹ́ report bẹ́ẹ̀ report ẹ̀ dáadáa àbẹ̀rù pé mi rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń report page mi gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ́ ṣe ń flag gbogbo page mi ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ bí ojú ló fi ń rí tó fi ń flag ètò mi láṣẹ Èdùmàrè ojú ẹ̀ máa fọ́ ó máa fọ́ lójú láṣẹ Èdùmàrè ọwọ́ tó fi ṣìgìdì olójú eré olójú ṣìgìdì olójú ó lójú báyìí ni kò lè fi ríran wàá rí ojú yẹn báyìí ò ní fi ríran láṣẹ Èdùmàrè ojú tó fi ríran rí mi pé mò ń jáde orógbó mi yẹn ògo tó ń rí pé ó ń tàn yẹn tínú fi ń bí ọ tó fi ń gbẹ̀yàn dìde ojú ẹ̀ máa fọ́ ìwọ tán rán níṣẹ́ síbẹ̀ wàá fọ́ lójú láṣẹ Èdùmàrè ẹni tó rán yín níṣẹ́ ó máa fọ́ lójú ìṣọmọdé ni ó ìṣàgbà ni ó ìṣọkùnrin ìṣobìnrin kó o jó nílé kó o jálejò kó o jẹ́ láwọ̀ dúdú kó o jẹ́ láwọ̀ funfun kó o jó òyìnbó náà gbéṣẹ́ péèjì mi fún gbogbo yín tẹ̀ ń report péèjì mi tẹ̀ ń flag péèjì mi láṣẹ Èdùmàrè ojú yín á fọ́ ẹ gẹ̀ẹ́sì gidi tó létí ni ẹ ní fi gbọ́. na wireless I dey use, you guys dey close to me. You go dey close to me. Ọ̀tẹ̀ ó ti bà ìgbésí ayé yín jẹ́ bí Yíbò bá ń tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn kò ever ẹ lè rí Yíbò láyé kó máa gbé ẹbọ síwájú ẹnìkejì rẹ̀ ẹ lè rí wọn. Yíbò kì í ṣe lára ara àwọn ọmọ Yíbò tí wọ́n wà lórí blogger tí wọ́n jẹ́ blogger tí wọ́n wà lórí social media yìí tó ní kálukú wọ́n dẹ̀ ń ṣe wọ́n dẹ̀ ń grow because wọ́n ní mission wípé ibì kan làwọn jọ ń lọ tí àwọn bá jọ pawọ́pọ̀ fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú nǹkan yìí oníkálukú àwọn á grow that is why tó fi di pé àwọn ni wọ́n lọ rèé rí lérà wọ́n ń ra lẹ́yìn wọ́n ń ra gbogbo lẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ because wọ́n fira wọn sílẹ̀ láti bára wọn ṣe wọ́n bá rí ọmọ Yíbò ẹgbẹ́ wọn tó ń bá campaign fún ẹni tí àwọn ò campaign fún wọn ní àtàkì ẹ̀ but ẹ̀yin Yorùbá yìí ní alátakà mi ò ṣiṣẹ́ fún poli mi ìṣẹ́ fún PDP mi ìṣẹ́ fún APC mi ìṣẹ́ fún Labour Party mi ìṣẹ́ fún any party àǹfọ̀ òmìnira Yorùbá lèmi dúró fún kẹ́ ẹ ní òmìnira lèmi ń jà fún òmìnira lèmi dúró fún pé kẹ́ ẹ ń jà fún tí mò ń jà fún yín lójoojúmọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní òun ò ní jẹ́ kí n gbádùn yálà tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tàbí tó jẹpa tó jẹpo tó bá mi ṣe tó darí ẹ papọ̀ máwọn ọ̀tá mi ìbànújẹ́ ló ní tánú ayé ẹ gbogbo ẹni tó ń rìpọ́ọ̀tì péjì mi inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ lẹ gbà wáyé inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ lẹ máa gbà lọ sọ́run gbogbo ìdáwọ́lé yín láyé kò ní yọ sí orin rẹ mọ́ gbogbo tẹ́yìn náà ń ṣe tó ń dùn yín nínú láyé ìkorò máa wọnú ẹ̀ ní ọ̀run máa fi ìkorò wọ́ gbogbo ẹni tó ràn yín níṣẹ́ àtẹnitẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún àtiwọ́ tó ń gbèdè èèyàn tọ́rọ̀ ọ̀kọ́ gbogbo ìdáwọ́lé yín ló máa di ìkorò orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè tó wà láyé ìpọ́njú ayé ló máa wọnú ilé yín ẹ̀ ní nísinmi láyé ìyẹn túmọ̀ sí pọ́rọ̀ mi ta nìyẹn ìyẹn mi pé mo gùdù nìyẹn mo gùdù ju àwọn tẹ́ ń wò lọ that means Tenny Omologo is the best in this agitation is the world best yes Omologo international Tenny Omologo is Omologo international I'm an international girl the worldwide bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn mi pé ṣẹ́ mi ta yín lára ẹ wá ń sọ̀tẹ̀ pé Yíbò ṣe kinní kan ẹ̀yin lọ́lọ́ tẹ̀ náà àìmọye nígbà tí wọ́n ń campaign àìmọye ọmọ Yíbò tó ń campaign fún Tinubu
tí wọ́n máa àtàkì àwọn tí wọ́n ń jìjàgbara wọn. Wọ́n àtà péèjì mẹ́ta ni bọ̀bọ́ yẹn ní tó monetize lórí Facebook àti péèjì ẹ̀ lórí YouTube. Wọ́n fọwọ́ kankan nú ẹ̀, wọ́n fi sílẹ̀ ní pé kó máa ṣe tiẹ̀. Ẹ̀yin àwa máa ṣe lára ẹni tó ń jìjò òmìnira fún yín. Ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ politician kan ló report mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation lórí burúkú tó ẹ pé òfò lẹ́kan ó lè lẹ́ ń jà ní òmìnira. Ẹ kàn fi Yorùbá nation jalè, ìlara ìjàlẹ̀ ń jà kiri láàrin ara yín. Gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bí kódà kó jẹ́ láàrin àwọn politician tẹ́ ń report page mi, ẹ̀ ní lálùyọ́ láyé mọ́. Gbogbo tó ń dùnnú yín ló máa dínkù. Gbogbo wọ́n tẹ́ fi flag page mi, tẹ́ fi report ẹ máa fi gbé ọmọ sí ni. Wọ́n gbókù ọmọ wa kà yín mọ́lé pé láṣẹ Èdùmàrè. Àdàbí tó bá yẹ pé tí mò ń ṣe èmi ṣe mò ń bá yín jà bí mo tiẹ̀ lẹ́nì kankan, ṣùgbọ́n pé ẹ ń hùwà burúkú tí mò ń sọ àbí tí mo bá ń parọ́ mọ́ kọ̀ọ̀kan nu yín lókù, ẹ ní lálùyọ mọ́ láyé. Ìdààmú ló máa gorí ìdààmú fún yín. Ìdààmú àti ìdààmú ni. Wọ́n lè máa lẹ́yìn padà lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́wọ́ láńká sí ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ orí ẹ̀ fún wọn. Orúkọ tó gbé ẹ̀ dìde nìyí. Ẹni ọmọ náà orúkọ tó gbé ẹ̀ dìde nìyí. Orúkọ tó wá gbé yìí dìde tó gbé yìí wálé. Ẹni ọmọ náà tó jẹ́ kọ́mọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kọ́mọ̀ yìí. Ó yẹ kí wọ́n orúkọ yìí láti àgbáyé. Wọ́n lè fẹ́ sí ìjẹ̀ náà. Láṣẹ Èdùmàrè, ẹ̀yin lè máa wálẹ̀ tọmọtọmọ ni. Wọ́n máa pè yín ní sí àbúrú nílé. Wọ́n máa fi ìpàdé lórí ìdùnnú ayé yín. Gbogbo tó dùn yín tó bá jọmọ ni, tó bá jọkọ ni, tó bá jáya ni, ẹkú ló máa bẹ̀yìn ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa fi ìpàdé ọmọ pàdé Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ẹ má dorí pé ẹ bá débi àtọ̀gá àtọmọ ẹ̀ ní láàrú lọ́mọ láyé. Gbogbo ìdáwọ́ lẹ́yìn ló máa yọrí sí àti tó bá yẹ kí n fẹ́ lọ àbí òkùnrin lẹ́sìn jáde. Nígbà tí ìyá yìí fi fẹ́ tí ò da ẹ̀jẹ̀ ní ara ló ìyá tó fi ń da ẹ̀jẹ̀ ní abẹ́ tó dẹ̀ da yìí tó fi ń ṣe é pẹ̀lú gẹ́gẹ́. Ìtọ́jú ẹkú ìdààmú kò ní tọ́jú lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún bí ìpọ́njú bí ìbànújẹ́ ló máa wọnú lẹ́yìn àfi tẹ́ ẹ̀ bá mu ọmú láyà òbí ló. Bí ẹ bá kọ́kọ́ bí lọ sí ilé ayé wọ́n kọ́kọ́ mu ọmú ni. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ẹ̀ bá mu ọ̀nà ní ẹ̀yọ̀ obìnrin àfi tó o bá bá obìnrin tó kú àyè obìnrin tó ní àṣẹ kọ̀ọ̀kan. Àti kí ṣe ní obìnrin lẹ́gbàá jáde wá sí láyé ó ṣe máa fi ọkọ̀ pẹ̀lẹ́. Àbí wọ́n jẹ́ wípé oṣù Yorùbá lè sọ fún ìjàgbara àbí mò ń jíjà pé bóyá mò ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wí mò ń bá wọn wí mò fi ń pawọ́ ṣùgbọ́n pé mò ń bá wọn wí lórí pé kí wọ́n lè ṣe àtúnṣe fún yín pé kí wọ́n lè ṣe ń tẹ́fẹ́ pé kí wọ́n lè fi rí pé ìjà ń jẹ yín ńlọ́kù ṣùgbọ́n tí ò rí bẹ́ẹ̀ títí bóyá mò ń tutorí ẹ bóyá mò ń gbowó kiri lórí social media nítorí pé kí ẹ lè rí tó lọ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bínú ògo mi gbogbo ògo àwọn ọmọ yín ló máa wọ mi lójú ayé yín. Gbogbo ògo àwọn ọmọ yín ló máa wọ mi ní ojú ayé yín. Láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ògo tí àwọn ọmọ yín mú wá sílé ayé ló máa wọ mi. Èyí táyé gan ní ó máa wọ mi. Tọmọtọmọ tìyàwó yín. Gbogbo àṣeyọrí ayé yín ló máa di ìkorò. Ọ̀run máa fi owó bàjẹ́ kan ni. Ẹ tún lálùyọ ọmọ láyé. Ìpọ́njú ló máa dé bá yín. Ojú tẹ́ fi ń wò ó tínú fi ń bí yín yẹn ojú yẹn máa fọ́ ṣìgìdì ò létí ẹ ní gbọ́ràn mọ́ ṣìgìdì lójú ni kò ríran ẹ ní ríran rí oore mọ́ ní ìgbésí ayé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fúláàgì mi. Ẹ̀yin olórí. èmi ò dìjò òmìnira lórí irọ́ mi ò já lórí pé kẹ́kọ́ lè wò ó èmi ń já lórí òtítọ́ ni ẹ̀yin lẹ́ ń fi owó àtẹnikíní àtẹnikejì àtẹnikẹta àti gbá àtàwọ yín owó lẹ̀ ń mèkì inú ẹ̀ ìgbà tó yẹ kí n fi yín mèkì owó mi ò fi yín mèkì owó
ṣùgbọ́n pé inú mi ń bí ọ ìkorò ń débọ̀ bó ṣe rí mi tínú mi ń dùn lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ tó rí mi kí n sunkún kí n kárí sọ gbogbo yín tó jẹ́ wípé bínú mi ṣe ń dùn yẹn tínú mi ń dùn táyọ̀ mi ń kú tínú mi ń dùn tí mò ń jó yẹn tó jẹ́ pé òní ìkorò ayé yín ìkorò náà ló máa wá nílé yín o tọmọtọmọ ẹ ní rí dùnú tọmọtọmọ ẹ ní rí dùnú láyé gbogbo yín pápátá tẹ́ ẹ pètò pèrò tẹ́ ẹ jókòó ti péjì mi tẹ́ ẹ ló bọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ àdàbí tó bá jẹ́ wípé ohun tẹ́ ẹ rò fún yàn ẹjọ́ tẹ́ ẹ rò yẹn bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lókù ṣùgbọ́n tí ò rí bẹ́ẹ̀ tí nǹkan kan yín tẹ́ ẹ jókòó tẹ́ ẹ pera yín papọ̀ tẹ́ ẹ pera yín ní èèyàn àbí ọ̀rẹ́ tẹ́ ẹ súnmọ́ mi tẹ́ ẹ ń ṣe ìjàmbá fún mi ẹ máa rí ìjàmbá tilétilé ìjàmbá máa wọnú ilé yín ó máa wọnú iṣẹ́ yín ni mo sọ iṣẹ́ yín máa dìṣẹ́. iṣẹ́ yín máa dìṣẹ́ o tẹ́ bá ti ń lù láyé kò ní dún fún yín mọ́ tẹ́ bá ti ń lù tẹ́lẹ̀ kò ní dún mọ́ tó bá pẹ́ tí ń lù tó ń dún fún yín kò tún dún fún yín mọ́ láyé kò tún dún fún yín mọ́ ìkorò lọ́lọ́mọ máa fi ọwọ́ ìbàjẹ́ kanú lé yín àdàbí tí wọ́n pẹ́ mo jẹ ẹ̀bi yín ṣùgbọ́n lọ́kàn tiẹ̀ mo.
ẹ̀yin torí yín ò pé orí torí yín bá pé ẹ mọ̀ wípé nǹkan míì wà nílé ayé tó yẹ pé èèyàn máa ń ṣe tí pé ó ti máa ń pẹ́ tó ti máa ń ṣe tó yẹ pé tó bá dójú ẹ̀ á ṣe àṣetìlé lórí. Nǹkan míì wà tí wàá fọkàn sí pé ìwọ lè ṣe láṣegbé tí ìdẹ ṣe àṣegbé. Mi ò rò bó jẹ́ dandan kéèyàn wó èèyàn tí ò bá jẹ́ dandan. Ìgbà tí mo rí pé gbogbo yín tẹ́ ń ṣe dáadáa ní Yorùbá Nation, I swear to Almighty God, mo block everybody, mi watch yín. Eléyìí tí wọ́n bá pè mí pé Tẹ́ni wọ́n sọ nǹkan báyìí nípa ẹ̀ ní bíbá ẹ̀ lágbájá òde caution, màá try láti wò ó kí n tó mọ irú èsì tí màá fi. Mi ì dédé sọ̀rọ̀, màá try láti gbọ́ nǹkan yẹn. Bọ̀ pé tí mi bá ti wá rí pé kíní yẹn kọ́ mọ̀ máa gba ènìyàn sí blocking ni. Kàkà tẹ́mi á máa fi jà, máa jà kiri, máa dá wàhálà sílẹ̀. Mo fi ní focus nínú ìrìn àjò ayé mi. Mo jẹ́ ẹ̀dá tó máa ní focus gan, mi ò dẹ̀ kí copy èèyàn, mi ò dẹ̀ kí jealous èèyàn. I don't jealous people. Mo máa ń ṣiṣẹ́ mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nítorí pé mo máa ń ṣiṣẹ́ day and night. Mo máa ń work hard ni. Ó ti jẹ́ pé ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ fún ọmọ Yorùbá, ó ní ọ̀tá yín. Ẹni bá dúró lórí òtítọ́, ẹni yẹn ti di ọ̀tá. Ẹni bá sọ̀rọ̀ fún yín, ṣé ẹ fẹ́ kí n parọ́ fún yín? Ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ kó máa bá yín parọ́ yẹn láìké, mi ò kí purọ́ fún yàn. Tí èèyàn bá wà pẹ̀lú mi tó bá sọ̀rọ̀ fún mi, tí bá open up, tí bá bá ẹni yẹn sòtítọ́ ọ̀rọ̀, tí bá rí wípé ó kóòdì lára ẹ̀, máa pa ẹni yẹn tì. Máa pẹ́ tì, àkà tí màá fi wá máa pretend. Èmi ò kí parọ́ ọ̀nà torí pé ẹ̀jẹ̀ ló máa jẹ́ fún mi. Kí wọ́n máa tóyàn, kí máa tọ̀yàn, kí máa tọ̀yàn, kí máa sọ pé torí pé lágbẹ́jà ìkó lè nífẹ̀ẹ́ mi, kẹ́nìyàn lè like mi, kí wọ́n máa parọ́ fún, kí máa pretend, kó wá díjó tó máa wá nídìí mi gangan, kí wá yọ sọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Èmi ò kí ṣerú ẹ̀dá tó máa ń parọ́. Màá sòótọ́ fún ẹ tí ò bá wá bẹ lára mu. Màá sòótọ́ ọ̀rọ̀ tèmi fún ẹ pé nǹkan báyìí ò mi ò fẹ́, mi ò ṣe nǹkan báyìí, mi ò fẹ́ nǹkan báyìí, mi ò ṣerú èèyàn báyìí. Bọ̀ tí ò bá wá gbà, tó bá wá sọ di nǹkan pé ó wá mọ́rọ̀ mi sọ, ó wá ń gbógun tì mí. Ogun ọ̀run á gbógun ti gbogbo ìgbésẹ̀ ayé tó bá gbógun tì mí. Torí pé ọmọ ológo ni mí, Ọlọ́run dá mi láti ṣe ìtọ́jú ilé, láti ṣètọ́jú ẹbí, láti ṣètọ́jú àwọn, láti fún àwọn ènìyàn mi ní òótọ́ ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n kan wá dúró pé ò fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run rán mi, olóò fẹ́ máa dí mi lọ́wọ́ pé kí n máa bá yín parọ́. Gbogbo ohun tó ń dùn nú ayé ló máa di ìkorò. Ọlọ́run máa fi ọwọ́ ìbàjẹ́ àti ìkorò kan lé ayé. Nínú oṣù àwẹ̀ tá a wà yìí, inú yín ò ní dùn mọ́. Ẹ ní rí ìdùnnú. Gbogbo ẹni tó ń banú mi jẹ́, gbogbo ẹni tó lóun fẹ́ fi ìkorò, tó ní bínú mi ṣe ń dùn yẹn, ó lóun fẹ́ kí ìkorò máa wọ̀ ń tẹ̀ ṣe nìyẹn tí níbi tí mò ń jó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Inú mi ń dùn kò yé yín pé inú rẹ̀ ń dùn, ẹ jẹ́ àjùkorò sí. Ìkorò yẹn ló máa gbẹ̀yìn ayé yín. Tó jẹ́ pé bínú mi ṣe ń dùn yẹn, yín fẹ́ kínú ẹ̀ máa bàjẹ́, ẹ̀yin nínú yín máa bàjẹ́ tọmọtọmọ. Ẹ̀yin ní ìkorò ní wọnú iṣẹ́ yín, ìkorò ní wọnú ilé yín, ìkorò ní wọnú ayọ̀ yín.
Ọlọ́run máa da ìbànújẹ́ papọ̀ máa yọ̀ fún yín ni. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mo ní pé tó bá ń yọ̀, mo wá ní kí ẹni tó ń yọ̀ kó má yọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń dùnnú, mo ní kẹ́ ẹ má dùnnú. Ṣùgbọ́n tí mi ní pé kẹ́ ẹ má dùnnú, tí mi ní pé kẹ́ ẹ má yọ̀, tí mi ò tiẹ̀ rí ti yín rò rárá bó ti ń wò kéré mọ́. Tí mi ti ẹ̀dọ́ náà bí tẹ wà, tí mi ti ẹ̀ rí ti yín rò rárá. Ǹjẹ́ mo rí ti yín rò? Mi rí yín rò, mi ti ẹ̀ mọ̀ bóyá ẹ exist. Ẹni bá ṣe dáadáa lọ́dọ̀ mi máa gba sí sálángá ni. Lágbára Ọlọ́run Olódùmarè, ẹ̀yin náà máa rí ìbànújẹ́ láyé. Wọ́n máa fi ìbànújẹ́ kanú iṣẹ́ yín. Gbogbo ohun tó dùn nínú yín ló máa di ìkorò tọmọtọmọ. Bó bá jọ ọmọ ló dùn yín nínú, Ọlọ́run máa gba ọmọ yẹn lọ́wọ́, yóò máa fi ọwọ́ bàjẹ́ kan. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tí wọ́n rò pé ó mówó wọlé fún ẹ, tó rò pé ó ń dùn ọ́ nínú, láṣẹ Èdùmàrè, Ọlọ́run máa gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ, á sọ ìkorò sínú ayé ẹ, o ò ní rí dùnnú. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, o ò ní rí dùnnú láyé. Àdàbí tí kì bá ṣe abí obìnrin lẹ gbà jáde, tí kì bá ṣe inú abí obìnrin lẹ gbà jáde, ìgbà tó bí sínú ayé wọ́n dẹ̀gẹ̀ lé yín lórí. Ìkorò àti ìpọ́njú àti ìdààmú, ìpọ́njú ló máa ṣẹlẹ̀ sínú ilé yín tíṣẹ́ yín. Tẹ́ ẹ bá jáwọ́ lọ́rọ̀ mi, ẹ máa jáṣẹ̀ lọ tọmọtọmọ. Ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ ẹ nítumọ̀ láyé. Ṣé rò pé ẹ nítumọ̀ ní ẹ nítumọ̀ nínú ayé náà? Ẹ̀yin tí ẹ nítumọ̀, ẹ̀yin onílara, tínú tẹ́ bá ti rí nǹkan tó ń dùn báyìí, àfi tẹ́ ẹ bá bàjẹ́, inú wa máa bí yín. Inú wa máa bí yín sí nǹkan tó dáa. Inú wa máa bí yín tẹ́ bá ti rí ẹni tínú ẹ ń dùn. Ìgbà ẹni ìkorò máa ń wọnú ilé yín. Tínú wa máa bí yín, tínú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bí yín. Tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bínú. Tẹ́ bá rẹ́ni tó ń láyọ̀, tẹ́ bá lẹ súnmọ́ èèyàn tó jọ́ rẹ yín, ìjọ tẹ́ ti dá wà, tẹ́ ti ronú, tẹ́ wò pé báyìí ló jẹ́ ìdùnnú ìbànújẹ́ fún yín o, nǹkan báyìí tó ti rí pé nǹkan báyìí ló dùn yín, ló bà yín nínú jẹ́. Ìjọ tẹ́ bá kúrò rere fún báyìí, ìjọ yẹn ni wọ́n ti rí nínú ọ̀tá. Àtúntẹ́ pé tẹ́ bá kúrò rere fún, tẹ́ bá kúrò ọmọ tí wọ́n kọ́ bí sí o, ọmọ tí rántí orí gidi o, ìkorò wọnú ayé wọn ni wọ́n á dẹ̀ láwọn fẹ́ dùnnú fún yín. Mo mà ti rí sí alálùbáríkà o, ìgbà ẹnìkan ó dé báyé wọn á dé láwọn nífẹ̀ẹ́ yín. Ọ̀rẹ́ mi mo mà ti rí. Ṣé ń dùn nínú bínú mi ṣe ń dùn ní pé kíkorò máa wọ ẹ̀yin ní korò máa wọnú ayé yín. Ìgbà tá a bá yín ṣe mọ́, Ọlọ́run gbé ògo dìde. Ń tá ti ń lé látọdún bíi 9, Ọlọ́run ṣe lọ́jọ́ kan ṣoṣo, ìkorò wá dé báyé yín. Inú yín ò wá dùn mọ́, ẹ lè sọ̀rọ̀ mọ́, ẹ wá páàkì wẹ̀lì. Gbà tá a tún fọ̀ fún ipá máa ti lọ́kọ gidi o, àwa náà máa ti ní boyfriend tó dáa o. Ìkorò dé báyé yín, díù pé ẹ fẹ́ kò dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀, ẹ lè plan ìgbésí ayé mi mọ́ tiẹ̀, kò lè ṣe é ṣe torí oníyàwó kẹ́ get out. Ẹ lọ́kọ kẹ́ lọ pọkọ yín kẹ́ lọ báyàwó yín. Ẹ níyàwó ńlé náà, ẹ lọ báyàwó yín náà, ojú kòkòrò lẹ máa wá ká. Ẹ ní nídùnnú tọmọtọmọ. Olórí burúkú bọ́n bá ti rẹ́ni tó ń yọ̀ tán tó ológo tó ń yọ̀, inú a máa bí wọn. Lórí pọ́n ń jó, ìjọ ọjọ́ méje ló ń jó, ó lóun ti níwèé. Ìbànújẹ́ ti délé bá gbèsè ayé yín. Ìjọ tí mo ti ń ká gógó, because ìbànújẹ́ bá yín pé wọ́n á tó arrest yín. Wọ́n ò lè arrest èmi. Ẹni tí wọ́n ń sunkún, tí ìbànújẹ́ wà nínú ọkàn rẹ̀ lójoojúmọ́, ẹ máa sọ pé ẹ fẹ́ sáré wá bá, ẹ lẹ̀ ń bẹ́ nìyẹn ṣe ìdárò. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi ṣe ìdárò tí n bá ń ké, àṣẹ ta ni yín, àṣẹ ìsọ̀rẹ́ mi. Àṣẹ ìsọ̀rẹ́ mi. Bí mo ṣe máa ń ké yẹn, bí mo ṣe máa ń dúró yẹn, tí mo sunkún tẹ́ máa tẹ́ni, ìbànújẹ́ ni ìbànújẹ́ mi. Tí mi ò bá dùn ọmọ pẹ̀lú tèmi, àṣẹ rán gbogbo ẹ̀. Ìjọ àtúfọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni ìbànújẹ́ ti borí ìgbésí ayé wọn. Ìbànújẹ́ borí ìgbésí ayé wọn ni wọ́n láyọ̀ ọmọ láti jọ́nà wọn rí dùn mọ́. Ìdùnnú yóò dẹ̀ ní tánú lé yín. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dùn mí nínú ìdùnnú ò ní tánú lé yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ìbànújẹ́ yẹn tó yẹ pé ìbànújẹ́ yẹn lè fẹ́ kí n máa rí, kí inú mi máa fúro ní gbogbo ìgbà, kí máa ké kójú mi máa fúro tí n bá ń ṣe program, kí n máa pariwo. Gbogbo yín tẹ́ jẹ́ pé ìbànújẹ́ yẹn ò ní tán nínú ilé tẹ̀yin náà. Ìbànújẹ́ ẹkún tẹ́ fẹ́ yẹn ló máa ṣe yín. Ìbànújẹ́ máa wọnú ilé yín tọmọtọmọ ni. Nínú oṣù àwẹ̀ yìí, oṣù àwẹ̀ tá wà yìí, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn fi ń ṣàdúrà lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, ní gbogbo ìlú tí wọ́n ti ń gbẹ̀rún jáde lójoojúmọ́, tí wọ́n ti ń kírun, tí wọ́n ti ń gbàdúrà, ayọ̀ kò ní wọnú ilé tiyín náà mọ́. Ẹ ní bá wọn kígbe hallelujah mọ́nú ilé yín, ẹ ní kígbe ìdùnnú mọ́nú ilé yín. Gbogbo ẹni tó jẹ́ pé ìbànújẹ́ mi ní ìkorò ayé tiyín. Kí ló dé? Láti bí ọdún 2020 tí mo ti ń kárí so, tí màá máa bẹ̀rù tí bá ń jáde, tí màá máa ronú tí mo bá ń jáde, tí màá máa ní ìpayà pé mò ń jáde, tí mi ní lè jáde nínú ilé, mi ní lè lọ bí kankan fún 24 hours. Mo wá túfọ̀ fún yín, ìbànújẹ́ wá gorí ayé yín. Mo wá sọ fún pé mo ti láyọ̀, mo ti lè ní free movement. Àtijọ́ yẹn báyìí ìbànújẹ́ ti gbónú ilé ayé wọn.
kí ni ìdùnnú rẹ̀ kí láṣọ ẹwà rẹ̀ ó ti lọ́kọ gidi mo lọ́kọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sí wọn sọ pé mo ní boyfriend mo láyọ̀ mo ní boyfriend tó lálùbáríkà mo lẹ́ni tó jẹ́ kó ṣe fi hàn níta yes mo lálùbáríkà ènìyàn tó máa ń dúró tìyàn nígbà ṣòro tó support mi pẹ̀lú ministry mi ó support iṣẹ́ mi ìbànújẹ́ gorí ayé yín àwọn apákí wẹ̀ káyé lè máa pè wọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí ìbànújẹ́ yìí ò ní tán nínú ilé yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo yín pátá tẹ́ ẹ dúró tì mí bí ogun aláyànlé ọ̀run á yàn lé yín tọmọtọmọ iṣẹ́ yín á dìṣe ìkorò á wọnú ilé ayé yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin máa sọ pé ẹ fẹ́ máa wá kí mi kú ìbànújẹ́ lójoojúmọ́ ẹ fẹ́ máa wọnú ilé mi kẹ́ máa bọ́ bàtọ̀ fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà ilé mi kẹ́ máa wá kí mi àtẹ́nípẹ̀lẹ́ kẹ́ máa pè é kẹ́ máa ṣe bí pẹ́yìn ilẹ̀ dárò fún kẹ́ máa mẹ́ṣẹ̀ tẹ́ni àárí ẹni ta láti bí ọjọ́ mẹ́ta kí ló ṣẹlẹ̀ bí yín kíní kan ló ṣẹlẹ̀ kí máa túfọ̀ ìbànújẹ́ fún yín lójoojúmọ́ ìbànújẹ́ náà ló máa ṣẹlẹ̀ nínú ilé yín gbogbo yín tẹ́ ẹ fẹ́ kí n láyọ̀ ẹ̀ ní láyọ̀ láṣẹ Èdùmàrè ìgbéga ló kù kékeré lẹ tí ì rí mẹ́mẹ́ ẹ flag ẹ̀ dọ́rùn kẹ́ ẹ rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ down ṣe bẹ́yìn náà lẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin gẹ́ ẹ̀rí pẹ́ ẹ̀ lógo ẹ̀rí pẹ́ ẹ̀ lọ ẹ̀yin tẹ́ ń flag yẹn tẹ́ ń rìpọ́ọ̀tì ọmọnìkejì ẹ̀yin kò kúrò lójú kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè kúrò lójú kan ẹ̀ lè kúrò lójú kan ṣẹgbọ́n ojú kan tẹ́ máa wà nìyẹn bí omi adágún orúkọ tó gbé sókè wá fẹ́ gbé wálẹ̀ ẹ̀ ní soríire tilétilé ẹ̀yin ọ̀bàyéjó lórí burúkú ṣé tẹ́ bá ṣe nǹkan tó dáa ṣé wọ́n gbé yín wálẹ̀ ni ṣé ìgbà tí Máyégún ọba yín sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ tó lọ ń ṣiṣẹ́ tẹ̀ sí òrérò òwò ẹni bá darapọ̀ mọ́ nínú òmìnira àfi tẹ́ bá gbé wálẹ̀ kí wọ́n pè kọ́ sórí wọ́n ti tú ọ̀nà jẹ yín wọ́n ti bọ ọ̀nà jẹ yín wọ́n rán yín wá sínú ayé mi kẹ́ ẹ close mọ́ mi kẹ́ ẹ lè máa gbọ́ information ayé mi mo túfọ̀ fún wọn báyìí inú wọn ò dùn mọ́ láti gbà náà ìgbà ẹ báyìí náà ti rí ìbànújẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí ẹ àtijọ́ tí mo ti lè sọ̀rọ̀ wípé mo mà ti níwèé o wọ́n ti gbàwé o wọ́n ti fún mi níwèé ìgbélu mo ti ní gbogbo ẹ̀ apart normal resident tẹ́ pé wọ́n lè gbà sọnù o àmọ́ ti ní pálí wọn mo ti lẹ́bìrìtì o ẹ wò ó mo ti gbàwé o mo ti ní gbogbo ìbànújẹ́ gorí ayé wọn báyìí ni wọn ò ní dùnnú mọ́ látijọ́ náà torí wọ́n expect pé wọ́n arrest ẹ̀ wọ́n expect pé kí n máa kákò yẹn so ìmọ̀ pé bí mo ṣe ń dáwà yẹn tí mò ń kákò yẹn náà wọ́n fi dúró nídúró pé jẹ́ ká lọ bá màmá wọnú ayé ẹ̀ láti bẹ̀ lọ àtẹni kí ló ṣe ẹ́ ṣé yóò mọ̀ pé tí n bá ní free movement gan mo lè ṣe nǹkan fúnra mi ni tí n bá ní free movement gan ni mo lè ṣe anything láì ní tọrọ nǹkan láì ní béèrè láì ní ẹni rojú ta rẹ̀ǹtà sí mi tọrọ bára kiri so ẹ ti mọ̀ pé mo ti já okùn yín tí mo ti bọ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀ lè rí mi mọ́ ẹ máa mórúkọ mi ṣé bẹ́ẹ̀ mórúkọ mi lọ́nà sí competition bẹ́ẹ̀ mi náà ń tọ́kì abẹ́ẹ̀ competition mọ́ mi wípé kán wá gbé mi ọlọ́run jù yín lọ nẹ̀ àìmọye ìgbà lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ tí Egypt láìmọye ìgbà ọlọ́run jù yín lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́ sí Egypt gbogbo mọ́ ṣe ń gbé yín lọ sí Egypt tẹ́ ń wọ airport Egypt pátápátá ni wọ́n máa pè mí torí pé ẹ̀sìn máa fọkàn sí pé ibẹ̀ ló wà kò síbi tẹ́ ẹ lè lọ bẹ́ẹ̀ ni afẹ́fẹ́ ni mí wọn ò lè rí mi mú ọlọ́run jù yín lọ bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n bá ṣe ronú pé kí wọ́n máa ṣèkà akílódé ṣé kẹ́ máa bó ní ìbànújẹ́ ṣe ìbànújẹ́ yẹn ló máa ń dùn nínú ẹ máa lọ́rẹ̀ẹ́ ní ọ̀rẹ́ we love you mo like ọwọ́ mi rèé funfun lẹ́nẹ́ mi bá post èèyàn kan báyìí wọn fẹ́ mọ irú ẹni tẹ́nìyàn jẹ́ ìpọ́njú òwònú ayé rẹ̀ ni yóò mọ̀ kanra ní bí olórí burúkú inú ọmọ bí mo jó ẹ kọ́mẹ́ǹtì burúkú látẹ̀kẹ́ mọ̀ bú mi ká bí mo bá ń jó lásán ijó lásán ni o ijó mo post lásán mo ṣe àdúrà sórí péjì mo ṣe prayer ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kò ó tún bọ́ sí abẹ́ òtún lọ ń bú mi bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní soríire ayé yóò ní dá gbogbo yín pátá tó jẹ́ pé adùn tẹ́ ẹ fẹ́ tó rò pé gbẹ̀yìn ayé mi lájọ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ rin ìbànújẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ayé tí ń tilétilé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ẹ̀ ní soríire pé ẹ bring it on èpè lẹ́mọ̀ gbà ó rẹ̀ pé mo ti tura fún yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yàbí mo ti tura fún yín. abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri olórí inú wo ìlú sí nǹkan rere tó o bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó o rẹ́ni tó súnmọ́ ẹ tó o bá ní ọ̀rẹ́ láyé tó o bá jẹ́ pé ìbànújẹ́ ayé ẹ̀ làwọn èèyàn fi máa ń wá sí ọdún ẹ̀ ìbànújẹ́ ayé ẹ̀ ló ṣe máa ń pè ẹ́ ìbànújẹ́ tó bá ti ìbànújẹ́ ẹ̀ ló fi máa ń rò tó bá wà wíìkì yẹn nínú rẹ̀ máa ń dùn ló máa ṣe bí èèyàn gidi wọ́n máa láwọn fún ẹ torí tó bá túfọ̀ rere fún ọ báyìí ìwọ pretend bíi pé wà tó bá ti rí tẹ́ni tó máa ń tó bá ń léèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá ń jẹ́ lọ́sìn kan tó bá ń ṣe pẹ́pẹ́ fúrúfú ẹ̀dùn pretend pé wà tèèyàn kan ń jà kó wá sọ pé wà táwọn yẹn ń jà àbó òsì ẹ̀fẹ́ nìkan kan sọ̀rọ̀ ìjọ yẹn ló máa mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ ìjọ yẹn ló máa mọ irú èèyàn kan jẹ́ wá túfọ̀ fún ọ pé èmi àti lágbájá àṣọ̀rọ̀ à ń jà ọ àjàmọ́ o wà á rí inú wo ò nínú bìkọ́ sí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ máa jà ní gbogbo ìgbà wọ́n fẹ́ kínú ẹ máa bàjẹ́ ẹni tó bá mọ̀ pé ò nífẹ̀ẹ́ rẹ tó bá rí tó dùn ẹnu yẹn kó lọ fọ́ kẹ́ ìgbésẹ̀ ẹ̀wá sọ̀rọ̀ ayé lọ́rùn sí mi lọ́rùn ẹ̀ ní láyọ̀ láyé ẹ̀ máa rí ìgbà. ní olórí ẹlẹ́jọ́ ẹ máa rojọ́ kiri ni
ẹlẹ́jọ́ ọ̀yà wọ́n lè bá máa pè wọ́n pé wọ́n tẹ̀ wọ́n kò sẹ́ni tó sẹ̀yìn náà kẹ́ tó ṣì lọ sẹ́ni tó ṣe burúkú fún ẹ̀ náà wọ́n ló ń ṣe rẹ̀ nà àmọ́ wọ́n sọ fún mi pé kẹ́ má ṣe rere ni kí ló dé tí ló máa ń ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà ẹ bá sọ lè bẹ́ẹ̀ lóṣù ti gbangba ní báyìí. alẹ́pọ̀ nílé àwọn tó fún ẹni póòtù tó jẹjẹ rẹ ẹ bọ̀ sábẹ́ póòtù ẹ mọ̀ wọ́n tó pèrè ní mọ̀ rárá jì láṣẹ Èdùmàrè ojú inú ẹ máa fọ́ ìbànújẹ́ máa ga yí ẹ bó o ṣe pèrè lórí burúkú wàá sórí burúkú ọmọ àti ọmọ tó bí orí mi àti tí mo bá mú ẹ̀rí tó pèrè ní mọ̀ rárá jì láṣẹ Èdùmàrè tọmọtọmọ rẹ ni wàá sófo ọmọ wàá sófo lé wàá sófo ìtẹ́wọ́ lè rẹ láyé kò ní sọrí sí rere gbogbo tó bá lù ní ayé ló máa di àwọn tó ń jà fún yẹn ó àsìkò àbọ̀ máa bá ẹ wọn ò ní rí bá ti tí ò ní rọ́nà tó pé ó ti pèrè mọ̀ sí rárá jù kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún yàrá yẹ kò ní dáa fún yẹ pé bá ṣe ń wá màmá fún ilé pè màmá fún ẹ ní èpè ó pèrè mọ̀ sí rárá jù ọmọ tó ń fọ Ibrahim ó ní ṣoríire láyé mọ́ ìpọ́njú ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ ó ti pèrè lọ́mọ tọ́kọ yẹn ó ní tọ́kọ mọ́ ìbànújẹ́ ló máa tọ́kọ ìpọ́njú ló máa tọ́kọ̀ fún ẹ ó máa rí dà rí dídọ̀ máa fún yín lépè ní ìpè ní màá fún yín màá fún yín àwọn ìjòyè wa di pàṣẹ fáwọn ọmọ ọba. inú yín dùn sí ìkọjà inú yín dùn sí ìrere bó ṣe wá ń sùn káàkiri olórí burúkú àwọn agbèrò kankanpọ̀ àwọn onílàkàrà kankanpọ̀ inú wọn ò dá sórere rí láyé Yorùbá jí lójú oorun ẹ̀dá kan inú wọn ò kí dùn sórere tó bá rẹ̀ ń tó lógo láyé inú wọn máa bí wọn máa láwọn láìkì rẹ̀ I love you we like you we love you lórí rọ́. gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ. bẹ́ẹ̀ bá àdírẹ́sì fún akuru ìròdè ìwọ́n tó pé ẹ ní ọ̀sọ́kọ̀yà mo rẹ́ni kéjì ó ní rẹ́ni kéjì ẹ mọ́ mo ò ní kéjì ẹ ìdùnnú ò ní kéjì ẹ mọ́ ó ní rọ́mọ kéjì ẹ gbogbo tó bá bí bó ṣe fi owó ẹ̀ kọ̀ọ̀kan púpọ̀ yẹn láṣẹ Èdùmàrè ó máa fọwọ́ náà gba lẹ́tà kú òjijì láìpẹ́ ìpọ́njú ló máa gbà ẹ́ mọ́tò máa gbà ẹ́ láyé ẹ̀ bó ṣe wà orí mi ò mú ẹ̀rí tó wá sábẹ́ péjì àdàbí tí mo bá mú ẹ̀rí àbí mo rí ẹ̀rí mọ́tò wá kú díbí ó máa forí burúkú ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni máa fún yín lépè máa fún yín lépè ojú tẹ́ fi rí yẹn ẹ máa fojú ẹ̀rí gbàgbọ́ ẹ̀ ní rí náà ojú yín máa fọ́ ìdí olójú ojú tó rí kò fi rí náà ẹ̀ ní fojú yín rí náà ẹni tí ò bá ti sọpọ́ọ̀tì ikú fífi ó ti di ọ̀dàlẹ̀ ẹni tí ò bá ti sọpọ́ọ̀tì nínú nǹkan burúkú ó ti di ọ̀dàlẹ̀ ìdí olórí burúkú gbogbo yìí. ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. torí wípé mi ò sọpọ́ọ̀tì yín ni mo ti ń sọ ẹ̀ wá ń pe Ìgbò ní terrorist ẹ̀ ń pè mí ní terrorist torí pé mi ò bá yín sọpọ́ọ̀tì rubbish test wọ́n tó pé ẹ ní sinmi Olúkọ̀yà lásán Ọlọ́run àfọ́nìṣe wàá rí punishment látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa bẹ́ẹ̀ ni punishment of God ó máa ṣí ẹ wàá rí ìdájọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìdájọ́ kú ni ìdájọ́ kú àti ìdájọ́ wàhálà ọpẹ́ ajé ìtọ́pẹ́ ẹjú bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ kú òdì ìdájọ́ burúkú ló máa gbọ́ lóde yìí wá fún ẹ̀ tó ń dà tó ń da ìdílé bẹ́ẹ̀ ni ó lórúkọ yín ni o ó tó pé ẹ ní kéésìtì Ògúnṣèṣù láṣẹ Èdùmàrè wá sí àgbákò ayé àgbákò máa tàn ẹ́ bó ṣe ń bú nìyẹn olóṣó Ọlọ́run ìyẹ́ ẹ̀ bí ẹni ó bí ẹ náà ló fi ṣó ẹni olóṣó torí tí ìyẹ́ ò bá bí ẹ tí ìyẹ́ ò bá ṣe aṣẹ́wó kò lè bí ẹ tí n bá ṣe olóṣó máa ti bímọ fọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tí n bá ṣe olóṣó àìmọye àwọn tó súnmọ́ mi tán fẹ́ fẹ́ mi torí pé àtúwọ̀ fáwọn kan náà bá a ti lọ́kọ̀ wa lẹ́yìn tá à ń fẹ́ wà lè fẹ́ yìí o ojúdé bá lé ayé wọn ni tó bàbá fẹ́ yàn wá máa fẹ́ yàn tá a bá nífẹ̀ẹ́ a máa sọ fún ẹni pé à nífẹ̀ẹ́ tí nǹkan tó fẹ́ ṣe kò lè fẹ́ ogún àdá ẹ̀ Adéyẹmí tó sùn ògún tó sọ ẹ̀yìn ló máa pa ẹ́. gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wà. ló máa pa gbogbo ìwọ́n tó pé ẹ̀ ní fítọ̀ ànásọyè wọ́n tún máa bẹ́ ayé yín gbogbo ẹgbẹ́ yín tẹ̀ ń fún mi ò ní dáa. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. bẹ́ẹ̀ ni ayé rẹ̀ ó dáa. gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. ìwọ tó péré ẹ ní Olúṣọlá tó bójú yìí pẹ̀lú pé mi ò mú ẹni tó wá sábẹ́ péjì tó ń bú mi bẹ́ẹ̀ wàá gba èrè tìjú nílé wàá gba èrè tìjú lóde gbogbo bí tó bá ti ń ṣiṣẹ́ wàá máa gbèrè tìjú níbẹ̀ káàkiri ni
wọ́n máa pẹ́ ní ìtìjú a máa délé bọ́ ẹ lọ. Mo rí yó gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ṣe kúkú lábẹ́ mi ẹ̀ péjì mò ń ká ìlẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan màá dẹ̀ máa darúkọ yín màá dẹ̀ máa ṣe pé olóòtú tó kòrò lára yín ìwọ tó pé ní ayọ̀ adé ayọ̀ ò ní wọnú ilé ẹ̀ mọ́ adékòkè adétọ́lá ìdùnnú wèrè ló máa jà gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ tọmọtọmọ àti wá tọ́lẹ̀ wèrè lẹ́ máa jà bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó wá pé ní ọláyé ti ká ọmọ bọ́ládé ò ní láyọ̀ mọ́ láṣẹ̀tò àti wọ́n kó wá bí ọmọ láyé wà fúnkú lórí wọn ni lórí ìgbìmọ̀ yìí rí ayé yóò ní dáa òkò ló máa gbẹ̀yìn ayé yìí àmì ní kẹ́yìn máa ṣe o àmì ní àdàbí tí mo bá ń ṣiṣẹ́ ó ń ṣe rárá àdàbí wọ́n tó pé ẹni gbẹ̀mí adé bí ayé ayé ò ní kú ọmọ ayé ò ní ọ̀pọ̀ ayé ò ní wọnú bí ẹ̀ mọ́ ìbànújẹ́ ló máa wọ. olórí àwọn ẹni àdánù bẹ́ẹ̀ nítorí rẹ̀ ìwọ lórí kúkú lọ́gán ọlájú ìrísí aláta ò ní torí rẹ̀ ìwọ gbọ́dọ̀ lọ́mọ àdúgbò lọ́mọ àdúgbò ò ní torí rẹ̀ tọmọtọmọ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ àwọn ẹ̀yin olórí kúkú mẹ́fọ̀ sọ̀rọ̀ kàmọ́rù dín nígbà ní yúkọ̀ ò ní torí rẹ̀ sílé àtẹnitẹ́ ń gbé ìjà yẹn kò ní ta fún gbogbo yín pàtó ọmọ òpó ló ní àdìsí tóbi kò ní torí rẹ̀ ayé ò ní ta kí ẹ máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ní máa bàjẹ́ ni. ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ̀. wáì ẹsẹ̀ wù sí ìdókùn náà aláṣẹ yálàmọ yálàmọ ọmọ lè kílẹ̀ ọmọ lè kílẹ̀ ìdíje kílẹ̀ ìdí nígbà kan certificate tó ẹ̀ jìbà nídà fún ọ ọláyínká akínrẹ fún samuel ayé ẹ máa bàjẹ́ tọmọtọmọ ni kò ní dá fún ọ kò ní dá fún gbogbo ilé ẹ ògún banjọ ọlárẹwájú saheed kò ní dá fún ẹ iná ló máa gbé ẹ ò ní sórí rẹ ẹ máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn ayé ẹ yín máa bàjẹ́ ní tilé gbólé yín ló máa di kòrò ló máa di ìbàjẹ́ ẹ máa ní má ṣe pé mọ́ wọ́n ṣe pé fún wọn mọ́ lọ́rọ̀ wọ́n ṣe pé fún wọn bóyá ẹ máa fọwọ́ ra wọn lórí tí wọ́n ti jẹ́ kẹ́nìkan máa bàjẹ́
Ọlọ́run máa fọwọ́ ìbàjẹ́ kan iṣẹ́ yín. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ rí wọn nírìí wípé kò sówó lọ́wọ́ wọn. Tẹ́ ẹ ń fún wọn ní owó burúkú. Tẹ́ ẹ fi ní pé kán máa ṣe iṣẹ́ ẹbí lórí stéèjì mi. Àwọn ọmọ tí yín náà ẹ̀ ní jèrè ọmọ. O ò ní jèrè ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni kánkánú yín ò ní jèrè ọmọ. Ọmọ ò ní sin yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo àwọn ọmọ ọlọ́mọ fúnṣẹ́ bí ẹ̀ ní jèrè ọmọ. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ń lò kò ní jèrè ara wọn. Ikú ò ní gbogbo máa kú. Wọ́n bá ń lo ọmọ burúkú náà sí nìkan, àwọn ọmọ náà máa dùn. ẹrú ò lè ṣe ṣe Wọ́n á gbé wálé nígbàgbà. lè ṣe bí ẹrú. Bẹ́ẹ̀ bá gbé wá nígbàgbà, màá máa fún yín ní ẹ̀máyé ìpè tẹ́ ń gbà ní kọ̀rọ̀ tẹ́ ló pé tìta ni. Tí kọ̀rọ̀ pọ̀ ní tìta lọ. Ìwọ tó péré ẹ̀ ní bọ́gà fọlá bọ̀gà ò ní. Àkí ẹ̀ máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn àjẹ́. Tiẹ̀ máa yẹ. Tiẹ̀ máa yẹ. Ayé ẹ̀ máa yẹ. Ayé yín rùn. Ìwọ tó péré ẹ̀ ní Ajíbádé ìfẹ́ Olúwa. O ní you are mentally deranged. Láṣẹ Èdùmàrè. Kádàràdà ní gbẹ̀yìn oyún oṣù. Kádàràdà ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, kádàràdà ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ tọmọtọmọ. aláṣọ nílé Wọ́n tó péré ẹ̀ ní ìkáyédé fi. ọmọ Odùduwà Àwa ṣe má ṣe rere ló máa jẹ́. O ò ní níyì kárí ayé mọ́. O máa rí ìbànújẹ́ kárí ayé ni. O máa wáyé ayé yìí ò ní ṣe rere lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, o ò ní ṣe rere bó ṣe wá wáyé yẹn. Wọ́n wáyé asán, wá wáyé òkú tọmọtọmọ. Wọ́n tó péré lọ́lá yín ká ọmọ Bọ́láńlé. Ìpọ́njú ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Ọkùnrin burúkú amúgbó lọ́lọ́run máa fún ẹ. Bó bá ti wá lọ́kọ, o ò ní níbùdó ọkọ ẹ̀ máa fi lélẹ̀ lọ. Ó máa fi lélẹ̀ lọ fẹ́yẹ̀ lọ. Olórí burúkú ni ẹ bó ṣe dárúkọ mi yẹn. Rẹ̀ ní ṣí nọ́mà. O ò ní nọ́mà mọ́, o ò ní gbádùn. Ayé yín máa bàjẹ́ tilétilé ni ìtọ́jú ló máa gbẹ̀yìn ayé yín. Ẹ máa kọ̀ ẹ bá ṣe ń pọ̀ wá kì í ṣe máa fi ilé pè. Bí bá ṣe ń pọ̀ sí ẹ mọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ bá ṣe ń pọ̀ Olúyẹmí, Olúfẹ́mi, ayé òun ṣe ọmọ ayé òun yẹ mọ́. Ìbànújẹ́ ló máa yẹ òfò ló máa yẹ. Bá mi gbóyè ṣe ó ní gbáyé sun rere mọ́. Ìbànújẹ́ ló máa gbélé ayé ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa gbélé ayé sí orí burúkú. Yorùbá jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. We are here as concerned Nigerians. So if anyone come here to cause trouble or whatsoever, the law will take its rightful. So please, what would you have to tell the OSN that I'm so overwhelmed. It's not like you're telling me now. I never knew that OSN people got it. I want to say much appreciation to them and God bless them and their other stakeholders for this stuff that they are doing. Yorùbá ò ṣe jà Yorùbá ṣe é jà fún àwọn olórí burúkú oníjẹkújẹbẹ ni ò ṣe é jà fún because wọ́n fẹ́ máa jẹun lọ wọ́n fẹ́ kó já wọn nìkan ní káwọn wà níbẹ̀ kọ́ máa rí wọn ní ọ̀dọ́ wọn nìkan ní kọ́ máa gbọ́ information. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye. Àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Pé àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́, ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà ò lè ṣe ọba, ọba ò ṣe Iléyá o. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o. Iléyá o. Òmìnira máa wá dómìnira o. Iléyá o.
àwọn ìjòyè wá di pàṣán fáwọn ọmọ.
ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ̀ yìí o òmìnira náà wá lórí ìlera àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fún ìjọba abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn gbogbo orí adé wa gbogbo ló náà wá ń sùn Yorùbá jí lójú ohun ẹ̀dá kan ti lù Yorùbá jí lójú ohun ẹ̀dá kan ti lù gbogbo ọmọ Olúwa jí lójú ohun ẹ̀dá kan ti lù. Alẹ́kùn nílé àwọn gbòòfún, aláṣọ nílé àwọn wàkìsà, ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun, ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye, àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Pé àsìyá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́, ọmọ Odùduwà Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o òmìnira máa wá domi ìnira àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fáwọn ọmọ ọba abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn dé Yorùbá jí lójú ohun ẹ̀dá kan sì ní Yorùbá ẹ jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ̀kè gbogbo ọmọ Olúwa ẹ jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ̀kè. Ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá Alẹ́kùn nílé àwọn gbòòfún, aláṣọ nílé àwọn wàkìsà, ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun, ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye, àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Pé àsìyá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́, ọmọ Odùduwà Iléyá.
Òmìnira máa wá dómìnira. Àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fáwọn ọba. Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn dé. Yorùbá jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. You can see people are now leaving. Everyone has been refreshed and everybody is going now. People are going. But still people are still sharing refreshment. Refreshment is still going on. Those that have collected have done. So those that are still are to receive their refreshments, they are collecting them. Alẹ́pọ̀ nílé àwọn jò fún aláṣọ nílé àwọn wàkísà ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà àwa ló ní iṣẹ́ àwa ló ní ìmọ̀ àwa ló lóye àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀ àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀ pé àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́ ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Ẹrú ò lè ṣe iṣẹ́ ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ ojú ẹ̀ ò lè ṣe iṣẹ́ ọba, ọba ò ṣe Iléyá o. Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o. Òmìnira máa wá dómìnira. Àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fáwọn ọmọ ọba. Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn dé. Yorùbá jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ sọ̀kan. Ẹrú ò lè ṣe ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Iléyá. Ẹrú ò lè ṣe iṣẹ́ ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Iléyá. Alẹ́pọ̀ nílé àwọn jò fún aláṣọ nílé àwọn wàkísà ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà àwa ló ní iṣẹ́ àwa ló ní ìmọ̀ àwa ló lóye
àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀ àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀ pé àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́ ọmọ Odùduwà Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́lẹ́ yìí ìnira máa wá lórí ìnira àwọn ìjòyè wọn ti tàn sí fáwọn ọmọdé abẹ́rẹ́ orí adé tó ṣe wá ń sùn gbogbo orí adé wa gbogbo ló mọ̀ wá ń sùn. Yorùbá kí ló dé ohun ẹ̀dá kan sí ìlú Yorùbá kí ló dé ohun ẹ̀dá kan sí ìlú gbogbo ọmọ ogun jí lójú ohun ẹ̀dá kan sí ìmọ̀ sọ̀kan. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Inú oṣù lámúlánà. Sẹ́yìn máa ń rò pé nǹkan rere lẹ́ ń ṣe. Òṣì lẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ bá mọ́ o. Yusuf Dati Baba Ahmed, Keyamo, in the petition stated that while Peter Obi and Dati Baba Ahmed would claim to be exercising their freedom of speech, their post-election comments are capable of causing an insurrection against the Nigerian government and the president-elect, Bola Ahmed Tinubu. Keyamo referred to a statement by Dati Baba Ahmed in a television interview on Wednesday that if Tinubu is sworn in on May 29th, it will signal the end of democracy and accused Dati of posing as accuser, judge, and jury by declaring a duly elected president-elect as unconstitutional. Well, Keyamo also alleged that Labour Party flag bearers are running a syndicate mandated to pushing inciting messages to cause social unrest and asked the DSS to arrest, interrogate, and investigate the LP flag bearers and charge them to court for their conduct, which amounts to incitement and treasonable felony. Well, let's take some reactions. This is from Theophilus, who wrote, contempt of court? Festus Keyamo did not charge El Rufai to court for dragging the president to court over an item on the exclusive legislative list. He's asking DSS to infringe on people who are peacefully in court on a constitutional matter. Enough of APC rascality. Well, Realist wrote, someone needs to call them to order, especially Dati. He's been uncouth and unguarded in his utterances, as if this nation is not guarded by law and order. If you have any grievance against the state, go to court instead of castigating individuals on TV. Well, Ineji wrote, Keyamo did not petition DSS to arrest MC Oluomo, Fani Kayode, Bayo Ononuga, and Oba Elegushi for their inciting comments and actions, but is fruitlessly asking that Peter Obi and Dati to be arrested for exercising their fundamental human rights. Chai, we actually overrated him. Well, Harry pulled up an old video where Festus Keyamo accused former President Oluse Obasanjo for imposing an unfit president on Nigeria with the caption, is this you insulting a president who reined you in, lawyer SAN Co. Let's take a listen. What is going on has nothing to do with the Nigerian people.
And I think we should be less bothered about what is going on. First of all, Obasanjo should have apologized to Nigerians in the first place for even imposing this contraption we have. Without Obasanjo's idiosyncrasies, we will not have this type of government in place. The man was living in a hurry. He imposed two clearly inefficient people on Nigeria. And the thing is coming back to haunt him. So why should we be concerned about the wailings of Obasanjo when what is happening to him is purely the backfiring of a machine he put on the ground? Why should we be concerned? Obasanjo's own voice, his own machine he put on the ground, is now turning back against him. And then we are concerned, we are all concerned. No. Obasanjo should have, first of all, apologized to Nigeria. Before writing a letter to Obasanjo, Jonathan, he should have written a letter to Nigerians saying, I am sorry for getting to you where we are today. He's not behaving as if he's the victim. Writing a letter, he's one of us. He's not one of us. He's the architect of this problem. He was the one that imposed somebody with half liver and half brain on us. Somebody with half liver, somebody with half brain imposing on us. And that's where we have the problem we are today. And then he's not lamenting and writing a letter. He should lament for himself, not lament for us. He should feel sorry. Dr. Mati, what can I say? The internet will not forget. I mean, this is Keyamo insulting the president at the time. I mean, what is he saying here? Well, okay, look, the point remains this. We should refrain from heating up the politics. Politicians, as stakeholders, the election is over. The matter has gone to the election petition tribunal. Festus Keyamo, we have made a point, is Minister of State for Labor. He has an assignment. Now that the election is over, can he focus on his primary assignment as a Minister of the Federal Republic and leave the fight to Mr. Bayo Ononuga, Femi Mfaneka? There are more than enough people on the APC side that can do this work. And then, of course, what you are pointing out with that video is double standards, it's hypocrisy. And many people have said, okay, if Keyamo is so concerned about public welfare, why did he not complain about MC Oluomo and his Yashukudi? Why did he not complain about the people going around in Lagos State saying that, look, anybody who will not vote for APC in Lagos State should leave town or face the consequences? Those persons, they pose major threat, to public peace. So it's not just one person saying one thing or the other, and then you focus on that person. And I had made the point earlier that Mr. Peter Obi has made it clear again and again that he doesn't belong to the #end INEC group. He does not belong to #end democracy group. That his objective is to employ legal and constitutional means, which he and his party have done, to just prove the point that the election of February 25, was not properly conducted according to the law. The law gives him the room to do that. I don't see how that amounts to treasonable felony. But in the case of Dati Ahmed, yes, he said that if Bola Tinubu is sworn in on May 29, it could signal the end of democracy. Maybe that's what Keyamo is latching on to say, he's inciting people. But how is that inciting? He's expressing his thought, freedom of speech, the same way he did in the other that's the position of the Labour Party Presidential Campaign Council. Exactly. To say that there is nothing that Dati Ahmed has said that is beyond the boundaries of the freedom of expression, right? Which is guaranteed under Section 39 of the 1999 Constitution. But the matter having been taken to the tribunal, whoever wants to expend energy should go to the tribunal and provide evidence. Yes. Right? Absolutely. And show that there was no substantial compliance on February 25. That is what is important. Right. And all the grounds that have been given, as I said on this program before, many things will come up in the interpretation of Section 131, in the interpretation of Section 134, in the interpretation of Section 376, and whether or not the 460,000 naira in the Northern District of Illinois can apply in relation to the 10-year rule. Absolutely. Which is even exists in the American jurisdiction under Rule 609. So these are some of the things that would
that will come up. But nobody should hit up the polity. And in any case, the DSS is not going to take directives from the Minister of State for Labor, even if he says he's speaking in his personal capacity. Right. I mean, you're talking about heating up the polity. He was on Channels Television yesterday. In an interview I watched, he said now that the Labour Party is coming out with all this propaganda, he's going to match them propaganda to propaganda. I mean, isn't that heating up the polity, Rufai? I mean, I don't understand, but let me just continue. Keyamo's petition is coming as the Director of Media and Publicity for the APC-PCC, Bayo Ononuga, in a statement, denied reports circulating on social media that the Chief Justice of Nigeria, Olukayode Ariwola, is in London to meet with President-elect Bola Ahmed Tinubu in order to curry favor of the judiciary as his opponents battle to nullify his mandate in court. On Thursday, a picture of Ariwola surfaced online showing the CJN holding a stack of Nigerian passport booklets at the airport, sitting on a wheelchair. Well, before long, news began circulating that the CJN was traveling to hold the secret meeting with Tinubu, who is said to be currently out of the country on vacation and for lesser Hajj. Rufai, I don't know if you saw that picture. I hope our producer will I mean, I saw the pictures. I saw the picture circulating, and it still goes back to the narrative of Kulu temper, like I said this morning. Yes, a lot of people, are looking, and that's why I say it behoves on the judiciary to uphold justice in this country, because at this point in time, a lot is going on, and people are looking at the judiciary as the last hope of the common man. When I saw that story, it made the rounds. I think it was People's Gazette that broke that story. Then a couple of other sites picked it up. And I saw the reaction of the APC saying that actually Bola Tinubu is in Paris, is not in the UK and all of that. It just goes back and forth and reminds me of what happened in 2019. History repeats itself a lot in this country. That was how they talked about a purported visit by Walter Onoge then, to Dubai to see Atiku Abubakar. Walter Onoge came out and said that I didn't go out to see Atiku Abubakar. He went through the process. He was pulled out at CGN just before, I think before the elections and the case, and all of that went through then. And we all saw that episode. The first time Walter Onoge came out to speak about that, he said it was because of that purported fake news of him going to do a meeting in Dubai. That was why he was removed at CJN. And that's what I'm going to say. Please, let's just calm things down. Yes. I think one thing is certain. Our lords have a right to look at the case. What we can do is just, keep on speaking and saying our judiciary should do the needful. And why are people saying that? It's because of the hitherto, antecedents of many judgments by the judiciary that people have challenged and looked at and said, oh, what is going on here? I mean, we talked about the Ahmed Lawan case, we talked about the Akpabio case, and many cases here. We still keep talking about the Imo State case, where Fort became first and all of that, and the moniker of the Supreme Court governor and the likes. So we just call on those, the political actors to keep calm as regards this. The APC has reported and said it's not true. Let us keep calm. Let us just calm things, because I keep telling us we have a nation to build, which is more important. After the court case, after justice has been done, after cases have been won and lost in court, one thing bites all of us, which is the fact that we all have a Nigerian passport. And that's the reason why we are commenting actively in our country. And afterwards, we all have to come back and sit more and talk about the development of the country, which we never talk about. Politicians never talk about it enough. It's always about their own selfish interest. People are talking about GTP4 and ChatGPT and how they are innovating and how China is forming TikTok, America is pushing back. What major technological advancement have we given to the world as we speak today? Yes. How many Nigerian brands are doing very well apart from our entertainers, in the world? So those are the things we should be looking at here, and that's the development. So this will come and go. We should cool things down. Absolutely. It's great that the APC has denied that report. I mean, but you can't blame Nigerians for thinking the way that they're thinking at this point when everyone is hitting up the polity. Yes. I was just going to say, just to marry the stories together, because they're related in terms of how they hit up the polity, and for politicians on all sides, not just the APC, not just the Labour Party, not just the PDP, all sides, including, as Dr. mentioned, all actors, to be careful as to the statements, propaganda, words that are being used, because at the end of the day,
every one of us will be held responsible if anything goes out of hand. It's very important. Things are still quite sensitive at the moment. We've been talking about the importance of coming together and ensuring that we don't set the country on fire because of certain ambitions, but it's important. And I'm glad the APC came out to debunk the story. But beyond that, is that, Oji, because of what we've gone through in the last maybe 8 years or even beyond, the people want to hear their president speak to them. So what we've been hearing a lot is spokespersons, surrogates making statements. Let us see the president-elect talk to the Nigerian people. Yes. Let him, sometimes the best way to debunk a story is by proof. It's very simple. Absolutely. Come out and I hope that going forward, we wouldn't be listening or hearing from spokespersons, representatives, rather than the person himself. We've moved away from that. Nigerians elected you. You owe a responsibility to be accountable to the Nigerian people by speaking for yourself. I think that's very important. Right. So, just to connect the story with all the ethnic bigotry going on in Lagos State, and whether or not you're a Yoruba person or an Igbo person, you cannot hold a position. I'll take another story highlighting Nelson Len, a candidate of the People's Democratic Party of Southeast extraction, who was elected as member of Taraba State House of Assembly for the Nguroje constituency in the state. Nelson defeated a 7-member Barrister Mbakwe Mohammed to claim the victory. 2 women of the PDP have also been elected to represent Gashaka and Bali constituencies, respectively. Dr. Abati, this is what we're talking about. This is what we need to see. Okay, we say it all the time, that people should not be discriminated against on the basis of ethnicity, religion, circumstances of birth, or beliefs. Section 42 of the 1999 Constitution. People being discriminated against on this basis in terms of political participation or any other activity in Nigeria is, a violation of the laws of the land. But we've seen in this election ethnic hate playing such a major role. And I hope all those persons who promoted ethnic bigotry are properly identified by the US and UK authorities and never allowed for the rest of their lives to step their foot in US or UK. That will gladden the hearts of many Nigerians. The story of Mr. Lenz that you have just brought up now is an illustration that, there are exceptions to the rule. He won in Taraba State. He probably also won in a constituency that is not predominantly Igbo. Even here in Lagos, we had the example of the gentleman in Etiosa who won the ticket to the House of Representatives. In the 2015 election in Lagos State, 3 Igbos won House of Representative seats in Lagos State alone, in Amuwodofin and 2 other places. Now, all of a sudden, in 2023, because of expediency, because of the politics of convenience, because of the greed of politicians and their communal supporters, it became an offense for certain persons within the country to seek elective positions in areas that are not their indigenous or, major ethnic base. Whereas these same Nigerians who say, oh, to your tents, O Israel, they celebrate it when Nigerians win abroad, where they are not even ethnically connected with the environment. When the Americans had their midterm elections in November 2022, Nigerians, 8 of them won across the US legislative seats, from Georgia to Minnesota to District of to Washington, D.C. And then in your own country, they will tell you, no. We have had on this program persons who have been mayors and councillors in Ireland. Nobody told them, oh, because you are from Nigeria, you can't participate in the development of your county or, the second country that you have chosen as home. So we really have a lot to do in terms of political education, in terms of enlightenment. So there are all these persons who are sold on primordial, primitive, antediluvian sentiments who realize that the world has moved beyond ethnicity. Absolutely. Once in this same country, a man from the north, I keep citing his example, was mayor of Enugu, Tinubu Umaru. Okay? We had Igbo members of the Ibadan People's Party
representing Yorubas. We had the first person in the Legislative Assembly, Dr. Nnamdi Azikiwe, representing the Western region. I mean, so please, we have a lot to do. And that should be part of the healing process. Absolutely. Well said. Just to quickly put this in Dr. Abati, Ndobisi Kanu was an Igbo, was governor during the military regime in this state. Apart from that, he did so much in Lagos that a park was named after him. Yes. Ndobisi Kanu. He was a front runner in Adeko, and he did a lot for Lagos. All right. We'll take another story. Calling attention to the brutal killing of a dog named Roxy, which was gunned down for alleged wandering. The dog, an 8-month-old American bully, was said to have wandered into a compound at Cooperative Villa Estate in Abuja, Lagos. The owners of the house allegedly felt threatened and called on the estate manager, a pastor Tokumbo Olugbenga, who reportedly ordered that the dog be killed. Graphic footage of the dog bleeding to his death in front of his owner, Vincent, who begged for Roxy's life to be spared, has made the rounds on social media. Dog lovers have used the hashtag Justice for Roxy to demand for justice. This is such a horrible story. I mean, I don't know what prompted the killers of this beautiful dog to do what they did to this dog. We haven't heard from the other side of the story, but I believe this pastor, who they say is the chairman of the villa, ordered for the killing of this dog. There needs to be thorough investigation. I mean, this is completely unacceptable. I don't know if you saw that video. Yes, I'm even almost crying. Yes, there was a viewer discretion because of how graphic the video was. Like you mentioned, it would be great to hear from great to hear from the other party, but notwithstanding that, it's just our penchant sometimes for violence and extrajudicial judgment or killings. This is not a human being, obviously, but the fact that we don't go through the process or obey the rule of law. What should the what should the pastor have done, or what should Mr. Olugbenga have done? He could have investigated the matter, not acted in anger, at least acted rationally. I think that's a challenge that we face a number of times in responding to issues. For a very long time, we don't have a lot of, when it comes to, we're still battling with human rights, so we don't even look at animal rights. Yes. But I believe that it's time we start to look at it. And that is the problem. We're still battling with human rights and we don't get to look at it. But that man is a pastor, Rufai. I mean, I really need for this whole problem to be investigated really quickly so we can take our final story. I mean, a human being is a human being. Being a pastor doesn't mean they will not be wicked if they want to be wicked. So let's just get that out of it. But it's very sad. You see an animal like that. If we truly had a country that, in fact, when you brought the story, we've not even finished caring for human beings. I'm not sure we have the mindset to care for animals, which is very sad. Something like that, you were just supposed to have the animal go to a shelter. Exactly. Just take somebody to take the animal to a shelter for safekeeping, and people can. Absolutely. Well, just Dr. add Abati, something quickly. One, Nigeria has Animal Disease Control Act. Nigeria has an Animal Protection Strategy, but we don't have an Animal Welfare Act. I think that part of the problem can be solved by having an Animal Welfare Act in line with international conventions. However, Section 495 of the Criminal Code up to 499 talks about cruelty to animals. Yes. And there are penalties prescribed there. You are not supposed to be cruel towards animals, but who enforces the law? That's the question. Number two, that animal, I've seen a comment by the owner of the dog saying that at least they should release their dog for burial. They need the body. I hope that, some people eat dog meat in Nigeria. The whereabouts of that dog, even as dead as it is, must be determined. Absolutely. So that it doesn't end up in the pastor's pot of soup. That's a very important consideration. Finally, what the pastor can hide under is that he's protecting himself, street liability. Street liability simply says if you are keeping an animal under thought, you should not allow your object to leave your compound to go and disturb other people. Other people can protect themselves. And in street liability, you may not need mens rea. You don't need to prove that you had the intention to commit a crime. But we need to develop the jurisprudence with regard to animal rights. Absolutely, well said. I mean, like Dr. Abati said, Roxy's body needs to be returned to the owner. We'll take our final story with this actual story from a group named Anonymous.
And they threatened our Rufai Oseni here. Let me pull up that statement. They wrote, a name was mentioned today, Rufai Oseni. We've got absolutely no idea who this man is, but his name was mentioned today. A plan is in place to invade his home. Getting the entire family wiped off is the target. The said man must be made to know the situation. He must be on guard. Mr. OBPG, arrest is getting closer. Remember, the names mentioned in the previous expositions, and you must not forget. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. This is clear threat. And I thought to highlight this particular story because this page, they have over 27,000 followers and more, and they are a real page. Yes. Why? I mean, I see a lot of these things from time to time, but like I always say, there are reporting channels, and this is a reporting channel. I'm sure those in authority are seeing this. And why all of this going on? Because I do my job the way it is. Because I stand strictly to the tenets of objectivity, and that's all. And it's not only this, I've seen a lot of attacks against me. I'm never the center of the story, but the truth has to be told. I just want good media. I just want to elevate good media, good conversations. Let's have a good conversation, good answer questions. Yeah, rebuttals. Yeah, because I think that's the toast and the spice of journalism itself. It's a very, very interesting, field I love so much because of the capacity to be able to exchange ideas. Don't worry. And every time I come here, I want to learn. I've got no political slant. Somebody was saying, yeah, and I needed to address that because I wasn't given a right of rebuttal. I've got no political slant. I don't belong to anybody. I belong to logic, which is the cornerstone of how I think. Absolutely. And very good arguments. So because these same people, when it favors them, they call Rufai the hero. When it doesn't favor them, they say he's the villain. I don't care for all of that. I don't care for political consideration. All right. They've told people to sack me too at some point and all of that. I've been through a lot. Okay. Yes, it's hard on my family, but the truth has to be told. We need just to have good journalism in this country so everybody, can get access to good information. That's just a good argument. Rufai, we at Arise News are right behind you. Thank you. Thank you so all much, everybody. for your great Thank analysis on what's trending today. Well, that's all I have for you on what's trending today. I'll see you all tomorrow. That is people's pride. Ìgbésí ayé àwọn ènìyàn nìyẹn. Sẹ́rí kinní kan tó máa ń ṣe àwọn ènìyàn wa ni pé ìjọ tí ẹ bá sọ ọ̀rọ̀ tó bá favour wọn, hero nìyí, vocab nìyí, ìsọ̀gá, you are the world best during that time. But ìjọ tí ẹ bá sọ̀rọ̀ tó bá tako nǹkan tí àwọn fẹ́ yẹn, ìwà tí tó bá tako tí wọn náà jọ náà, ìjọ yẹn ló máa di nǹkan burúkú. Thank God I'm not the first person that you'll be attacking. Mo mọ̀ pé tó bá yẹ pé bóyá bí Rufai tó wà ní Arise, tó bá yẹ pé Rufai sìn ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé òun náà máa ń dá ṣe nǹkan tí kì í tó jẹ́ pé Rufai jẹ́ ni tó jẹ́ wípé ó dá ní page. I'm very surprised tí máa gbé wálẹ̀ tipẹ́. Torí ẹ̀dá mo rí Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó máa ń fẹ́ kí ènìyàn pa irọ́. Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tí kì í fẹ́ òtítọ́, tí kì í fẹ́ tó jẹ́ pé ẹni tó bá ń sọ òtítọ́ ń ló máa ń di ọ̀tá wọn, ń ló máa jẹ́ ọ̀tá fún wọn. Wọn ò fẹ́ ni tó bá ń sọ òdodo, wọn ò fẹ́ ni tó bá ń fi èrò inú ẹ̀ tó bá fi hàn síta. Ẹni tó bá ń sọ òtítọ́ tó sọ opinion rẹ̀ lórí òtítọ́, ẹni yẹn tí ò ti bá wọn support nǹkan tí ò dáa, wọn á sọ pé ẹni yẹn èèyàn burúkú ni. Ẹni yẹn ò kì í ṣèyàn gidi, ẹni yẹn ò kì í ṣèyàn tó dáa, ó ti di ọ̀dàlẹ̀ ní ẹni yẹn. Mo dẹ̀ máa ń rí Nàìjíríà ní irú àwọn ọ̀wà yẹn, kíní yẹn kọ́ máa especially àwa Yorùbá jẹ́ ẹ̀dá tí kì í fẹ́ gbọ́ òtítọ́. Tẹ́ ẹ bá sọ òtítọ́ fún Yorùbá, wọ́n mú ọ ní ọ̀tá, ṣùgbọ́n ẹ máa parọ́ fún wọn, kẹ́ máa kó jẹ́ pé ìwọ yẹn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ló ń kú fún wọn lọ o, but wọ́n á sà máa sọ fún ẹ pé sà máa ṣe ẹ sà jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe bá wa ní ògbẹ́nu ẹ̀. That is Yorùbá for you. Yorùbá nìyẹn. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán máa sọ fún mi pé
tẹ́ni má wọrí ìwọ fi wọ́n lẹ́lẹ̀ àwa náà mọ̀ pé nìyẹn ò dáa àwa náà mọ̀ pé ní burúkú lẹ́ni yẹn àwa náà mọ̀ pé nìyẹn ò kì í ṣèyàn àwa náà mọ̀ wípé ẹ kò sọ òtítọ́ but kò sọ òtítọ́ yẹn why can't you let the person know that it's not sọ òtítọ́ but ọ̀dọ̀ ti yín ìkà ìwà ọ̀dájú ó kọ́mọ̀ ní ara Yorùbá ò fòtítọ́ báwo ni Yorùbá ò fòdodo ẹ káàbọ̀ Yorùbá ò fòtítọ́ Yorùbá ò fòdodo ẹni tó bá ń sọ òtítọ́ yín lẹ máa ń lọ gbé pa bẹ́ẹ̀ ni ṣe bí òun nìyẹn anonymous ló tún sọ yẹn mo ti sọ níjọ́ tí Ayọ̀ ṣé Fáyọ̀ṣe ni tó wá sí orí ẹ̀rẹ́ tó ti lé àtàkì máa nìyẹn tó ti lé ń sọ fún pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ kìnnìkan mo ti mọ̀ pé wọ́n ti ní tágán ti ní àwọn ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ Rufai wípé ó máa àtàkì àwọn èèyàn because ẹni tó bá ń sòótọ́ rẹ̀ máa ní ó àtàkì yín ẹni tó bá fẹ́ mú pọ́ìntì jáde tó bá ń da nǹkan rú tó bá fẹ́ kó o mọ̀ pé òótọ́ ló ń sọ bí òun lọ̀tá yín ebe ẹ̀yin ni ebi Yorùbá ni ẹ máa ń fẹ́ràn rọ́jò òtítọ́ lọ ẹ láìkì kéèyàn máa ṣẹ̀tàn mo ń ṣe program lọ́wọ́ ẹ ń report mi kú 19 gbogbo péjì bíi 7 ẹ report ẹ kú 19 ẹ bọ́ sórí YouTube channel mi ẹ report YouTube mi kú 38 ṣé ẹ rò wípé report ń sìn ìyẹn ló máa jẹ́ pé bóyá ó máa díje àbí ebi mi abẹ́rò pé òun ni mo fi ń jẹun ẹni bá máa ń sọ fún yín pé YouTube ni mo fi ń jẹ mọ̀ ń ṣe eré ẹ mọ̀ ń má dì gan nígbà tó yẹ kí n fi yín méèkì owó ẹ mọ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ilé sókà ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ iye àwọn tó fi mí jẹun lórí social media ẹ tó yẹ pé page mi náà máa gbé program náà máa gbé tẹ́ẹ̀mì yẹn ló yẹ kí n monetize mi ò monetize gbogbo ìgbà náà last year ni mo ṣe monetize ní gbogbo àwọn tó wà lórí social media mi mo monetize last láàrin wọn mo ẹ̀dán dẹ̀ ń dáàbò ẹ mọ̀ iye page mi tó bá ti flag mi bìkan máa sá lọ síbòmí because orí pé ẹ kò ti tọrọ ẹni bá ń sọ tọrọ yẹn ẹ máa ní wọ́n ń ṣe rádaràda that's why mo ṣe fún ẹnìkan ní warning lẹ́ni lórí show Mr. Wale kẹ́yẹ sọ pé èèyàn kan ṣe rádaràda mọ́ it's not by force tí ò bá wòyàn it is not by force ó wò mí kì í ṣe dandan ṣùgbọ́n láti máa bà mí jẹ́ fún èèyàn kó máa bà mí jẹ́ pé káwọn èèyàn lè sùn sẹ́yìn fún mi ìyẹn ni ò lè work kò sí ẹ̀dá tó bá jáde láyé tó rí mi bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ bí akọni mi ìmọ̀ bọ́ sórí show ìjọ wo lẹ rí mi kí gan ni problem yín ṣé ẹ rí mi kí n pín ní account number síta rí ni kí n sọ fún pé ó yẹ máa wá kówó fún mi mi pín ní rí láyé mi láti tó tí mo ti dé ní Yorùbá Nation lágbà tí mo ti ń jìjà òmìnira mo pín ní àkáǹtì rí ẹni bá ń sòótọ́ ẹ máa wẹ́mí ẹ̀ka ẹni bá dúró lórí òdodo ẹ máa wẹ́mí ẹ̀ka ẹni tí kò bá ga sí ẹ̀rín èèyàn tó bá dúró ní mídù ẹ máa ní òsákálá sokolo ẹnu yìí mo ti máa ń gbọ́rù òwe yẹn ẹ máa lẹ́nu yẹn ṣe sọ́kálá sokolo ẹ ṣe kú sẹ́yẹ ni tó bá máa jẹ́ sọ́kálá ká jẹ́ sọ́kálá tá bá máa jó sokolo ká jó sokolo èwo sọ́kálá sokolo torí pé kò belong sọ́dọ̀ ifu yín kò belong síbí kò belong sọ ó dúró láàrin torí pé ó jẹ́ ẹni tó wà intelligent ni because ó mọ̀ wípé àwọn méjèèjì kì í ṣe ibi tó ń lè belong sí kì í ṣe ibi tó ń lè wà kì í ṣe ibi tó ń lè fẹ̀ sí á bẹ́tà kó ń dúró láàrin yín eléyìí tó bá ṣe dáadáa kí kú iṣẹ́ eléyìí tó bá ṣe burúkú á jẹ́ kó mọ̀ pé ó ṣe burúkú eléyìí tó bá lè jẹ́ kó nàná tó ṣe burúkú á jẹ́ kó mọ̀ pé ó ń dúró bí temple of the truth ni page to me is for temple of the truth. I can't castigate anybody. I can't discriminate anybody. I'm not for tribalism. I'm not fighting for any politician, but I'm fighting for the truth and the good nation. I'm fighting for the freedom of speech, freedom of people. I'm fighting for the masses, not for people èèyàn kan tó jẹ́ pé ó ń make orúkọ tiẹ̀. I'm not fighting for people. I'm fighting for my nation. Why can't you leave me if you don't like my program? You're supposed to leave my page and block me. It's not my problem. When I don't want to listen to people again, I block them. I block them. Mo gbá wọn sí Sọ́lángádé tó pé mi ìfẹ́ wò wọ́n. Tí mo bá ń scroll up sometimes, tí n bá rí yàn, tí n bá rí pé mi ìfẹ́ wọ ẹni, máa block ẹ̀ dànù ni. So ṣé ìyẹn ti wá dìjà? Kàkà tí màá fi máa wò, tí wọ́n máa bí mi, tí màá máa ṣépè fún pé ẹlẹ́rìí burúkú ni. I don't have time for all those nonsense. I will block them off. Màá gbá wọn sí Sọ́lángádé. Màá block ẹni yẹn. Ìyẹn ò sí jánu but ẹ̀yin á jókòó sórí page ẹnìyẹn ẹ máa bẹ̀ tí ìwà àtẹ̀yìn ò bá bára yín ṣe mọ́ why can't you move on for your life I move on for my life you too move on you don't need to be spoil the peoples around kó máa borúkọ ẹ̀jẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn lẹ́yìn kó fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé nǹkan wà láàrin yín kó fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pa ẹ̀ ń jà kí ló kàn pẹ́nu gbogbo bullshit yẹn if you don't like me please leave my side if you don't like my attitude these days leave my side. This time around, 2023 is my glorious year.
ọdún ìlọsíwájú mi àtàṣeyọrí mi ni. So tọ́dún yóò fi parí ní mọ̀ jó, tọ́dún yóò fi parí nínú mi ò mọ̀ ọdún tó bá yẹ pé yẹn ló ń bí ọ nínú sún sẹ́yìn o èmi ò bá yín dúpọ̀ mi ìbá yín wápò ẹ sílé mo ní mi ìbá yín wápò ṣùgbọ́n tó bá dúró bí alátakò fáyè mi ọ̀run àárín ẹ̀ jìnnà ọ̀run àárín ẹ̀ lọ ìdáwọ́ yẹn láyé ayọrí sí ẹkún àti ìbànújẹ́ torí pé tí mi ò bá dúró sí ọ̀dọ̀ yín tí ẹ bá wá sórí ètò mi ní gbogbogbà tẹ́ ẹ ń rìpọ́ọ̀tì péjì mi tẹ́ ẹ ń fi ẹjọ́ mi tẹ́ ẹ ń rìpọ́ọ̀tì mi tẹ́ ẹ ń kọ oríṣiríṣi síbẹ̀ ẹ misleading. I'm not misleading anybody. I am not misleading anybody. I stand for the truth. If you don't like it, leave it. If you don't like my program, block me. Ẹ máa report page àwọn èèyàn. Ẹ máa soríṣiríṣi bí kò jẹ́yìn nìkan. And ẹ lè dáṣẹ́. I've named my name, okay? I've already made it. Tenny Omologo is nationwide. Bẹ́ẹ̀ni, Tenny Omologo is for international. If you want, you can die. Ìwọ tó jókòó ti page oní page tó ń report ẹ̀. Ó mọ̀ pé wọ́n náà ò ní kó lójú kan. Ìwọ náà wo rẹ̀. Ìwọ tó ń ba ayé èèyàn jẹ́. Wo rẹ̀ bó báwo ló ṣe rí. Ìwọ jókòó ń ba ayé ọmọ nìkejì jẹ́. Bíbo ni wọ́n wà. That is why ìwọ tó mú okùn tó sọ síwájú tó wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó sọ síwájú pé kéèyàn ẹni tó wà ní òkèrè kó fi gòkè tàbí tó ń lọ dẹ́gbẹ́ tiẹ̀ tó okùn yẹn sílẹ̀ ẹ ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹni tó ń lọ tó ń fa ògo tiẹ̀ lọ ìwọ wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tí wọ́n náà máa kó lójú kan ni you can never move on. You will stay there till kingdom come. You can never move an inch. Ibẹ̀ ló máa wà ó ní kúrò lójú kan yẹn. So it's better to leave people. Let people do what they like to do. Let them have the freedom of speech. I'm not fighting for anybody. I'm still telling you several times. I'm not fighting for politicians. And I don't support any labor, any political party. But I stand for the truth. Torí pé mo stand for truth yẹn. Ẹ jẹ́ kó yé mi pé Labour Party is the truth. Because APC is a terrorist group. PDP is a terrorist group. Ẹ jẹ́ kó yé mi nìyẹn wípé nítorí pé tí mi ti support APC yẹn o mo ti di terrorist. Òtítọ́ dẹ̀ lèmi ẹ máa let torí pé ẹ ti wá rí pé ẹ ti mórúkọ rẹ̀ káàkiri. Ẹ ti mórúkọ rẹ̀ ká. Yes, mo ti fẹ́ túnú mi lẹ̀. Ẹ ti mórúkọ rẹ̀ kiri. Yes, ẹ ti mórúkọ rẹ̀ káàkiri, ẹ ti mú kiri, ẹ ti mú káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Ẹ ti wò pé àwọn máa tó arrest ẹ, wọ́n máa tó gbé. Ó wá jẹjà sọ fún pé òun ti bọ́ lọ́wọ́ gbígbé yín o. Ẹ lérò gbé mọ́. Ìpọ́njú wá dé báyé yín. A gbọ́ nígbà tẹ́ ẹ sọ pé ṣe bẹ́ẹ̀ ti mú. Èmi ṣẹran tẹ̀lé mú. Afẹ́fẹ́ ni mí wọ́n lè rí mi mú. Omi ni mí ò lè dì mọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé ẹnì kò lè ta kòkò sómi. Kò tá máa sọ. Ó máa jòrò ni. Torí pé mi ò ní bẹ́ẹ̀ ṣe burúkú. So it's better for you to leave my page. If you don't like me, get out. Live here. Mo ti fi kọ́lọ́kọ́lọ́ sí irun mi lẹ́nu. A tún fi ṣàkọ ẹ má wọrí yín tún tó TikTok yín tún fi ṣàkọ. Ìntì rí náà kí ẹ o ìntì rí náà kí ẹ. Mo pẹ́ kí n tó wọlé lánàá. Mo tún máa lọ tún ṣe irun mi tó máa gbá sí. Tí máa tún fi ṣàkọ mo tún máa jó máa wọ agbádá. Mo láwọn agbádá tó pọ̀ tó kó sí ṣe ń rí. Èyí tẹ́ ẹ sọ fún mi pé kí n direct yín sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ tailor mi ó dáa kí n fọkọ mi hàn mí lè fi hàn yín ọkọ mi ni tailor mi ni mo tún fẹ́ ń sìn gbogbo sẹ́ lọkọ mi ń ṣe ó ń ṣe tailor ẹ̀yin olórí burú nǹkan rere ò kí wù wọ́n ní gbèsè ayé o nǹkan tó dá ò kí wù yín mi ò tanná nǹkan tó dá ò kí wù yín sójú mi ò dark orí mi ò lè tanná mi ò tanná ni wàláhì nǹkan gidi ò kí wù yín bí kínú ẹni yẹn máa bàjẹ́ kẹ́ni ẹ̀ wọ́n máa kárí sókè wọ́n máa sáré lọ bá Tenny mákèmọ́ I love you I like you ìdùnnú ẹ̀ ní ìdùnnú mi ẹ̀yin èèyàn máa burú láyé o so bẹ́ẹ̀ ni bá ti ń dunnú báyìí ní ìpọ́njú ń dé báyé yín ẹni tó bá ti ń dunnú báyìí bí kíkorò máa wọnú ayé rẹ̀ ni ẹ̀yin ní ìkorò ní kánú lé yín o torí èmi ò ní ìbànújẹ́ kan tèmi ò ní ìbànújẹ́ mọ́ ẹ̀rín mi ò sí lẹ́nu yín mọ́ ìbànújẹ́ mi ò sí lẹ́nu yín mọ́ ọ̀wà kú lọ́kù bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ẹ kú lẹ́kọ̀ọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ máa ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ ti wá jẹjà rí pé ọmọ ẹ ti bọ́ ẹ wá wò pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe flag ọmọ ẹ tó àti plan nípa gbé ẹ mọye petition tẹ́ ẹ kọ mọ́ Tenny ni ẹ mọye petition tẹ́ ẹ kọ mọ́ mi ṣètò pé mi ò sọ̀rọ̀ ẹ kọ petition ẹ ń kọ gidi ni bẹ́ẹ̀ ṣe kọ tí Istanbul bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń kọ gbogbo ẹ̀ pé bóyá tó bá dé airport kí wọ́n gbé abẹ́rẹ́ tèmi á lọ kọ́nù òkun tó di bóyá ló mọ̀ abẹ́rẹ́ á lọ kọ́nù òkun tó di abẹ́rẹ́ tèmi á lọ kọ́nù òkun ṣó mọ̀ pé tán bá ti abẹ́rẹ́ bọnú ihò abẹ́rẹ́ tán bá ti òwú bọ̀ á lọ
a lọ òwú yẹn akọjá lọ nínú ẹ̀ bó bá máa di kẹ flag dọrùn ẹ̀rí bọ́n ṣe ń flag ẹ̀rí ẹ̀rí bó ṣe ń ṣe dáadáa ẹ̀rí bọ́n ṣe ń flag ẹ̀rí wèrè ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ yín ẹ̀yin gò lè kọjá lójú kan torí pé mi ìjẹ́ kẹ́ ẹ rówó jẹ mọ́ mi ìjẹ́ kẹ́ ẹ ró lè jà mọ́ mi ìjẹ́ kẹ́ ẹ ríṣẹ́ bí yín ṣe kẹ́ yé so àwọn èèyàn di ẹrú bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa màálù dúdú lẹ́ ń pa àgbò dúdú wọn lẹ́ ń pa màálù orúkọ tèmi ò sínú ẹni tẹ́ ẹ máa pa wà lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀sọ́ ògùn sínú ogun yín ò lè ràn mí mo máa ń sọ fún yín ogun yín ò lè mú mi kò lè dọ́dọ̀ mi kò lè dọ́dọ̀ mi mo máa ń gbéraga gan mo brag gan ogun yín ò lè ràn mí ẹ try rẹ̀ kò lè ràn mí try it kò lè dọ́dọ̀ mi ẹ lè mú mi ń ṣẹran yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣiṣẹ́ yín tó ẹ máa ṣera yín gbẹ̀yìn ni this ngbon tẹ̀ ṣe kí ìsà àkọ́kọ́ kí iṣẹ́ kejì many times lẹ ti ń ṣe mo sì tún máa padà borí yín last ni ẹ ń jẹ́ kó yé mi nìyẹn pọ́rọ̀ mi ń ta yín lára ọ̀rọ̀ mi ń já yín jẹ ẹ wá ń sunkún yíbò fẹ́ gbalẹ̀ ẹ̀yin lọ́lọ́ tẹ̀ná gbogbo ibi tí yíbò ra lé sílé kò tó bá yẹ báyìí náà ń jẹ́ káwọn ọmọ yín rógòlò tẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ ká wọ́ àwọn ọmọ yín yọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí yín ẹ̀ máa ń lò wọ́n síbi lọ dàrú lọ báyé èèyàn jẹ́ lọ ṣèkà ẹ lọ sá ẹ lọ pa dápa bó ló ti bọ̀ kẹ́ ẹ sọ̀tẹ̀ kẹ́ ẹ máa kọlù àwọn èèyàn lẹ́yìn kẹ́ ẹ máa bàyàn jẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣèbàjẹ́ àwọn ọmọ nìkejì yín kẹ́ ẹ máa bá ayé yín tẹ́ bá rẹ́ni tí wọ́n àárín wọn gún tẹ́ bá rẹ́ni tí wọ́n láìkẹra wọn ẹ kò sí àárín àwọn ènìyàn yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ẹ jẹ́ sá fún o ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ nìyẹn jẹ́ kó lè sáfẹ́ nìyẹn ìgbà tó ènìyàn bá dẹ̀ wà nínú ìṣòro ẹ ilé dúró ti rú wọn dúró tírú wọn ìgbà tán bá wà nínú ìṣòro yẹn ẹ sá lọ ni ẹni bá wá jáde fúnrú wọn tó bá ń bá wọn ṣe tó gbèjà wọn tó ṣàánú wọn nígbà tó bá wá jà tán èèyàn wá sáré rọrí wọlé ẹ tó wá máa bẹ nìyẹn jẹ oníbàjẹ́ nìyẹn stop ẹ wá ń sunkún ká pé yíbò lẹ ti rí yíbò lẹ́kọ̀ọ́ tán ní ṣọ́ọ̀bù káàkiri yíbò a máa ra ṣọ́ọ̀bù káàkiri lẹ́kọ̀ọ́ wọn iṣẹ́ ìbàjẹ́ ara wọn tẹ́lẹ̀ yóò bá ní ọjà ó máa lọ bẹ́ẹ̀nì kejì ní pé ẹlẹ́gbẹ́jọ́ ọ̀rẹ́ mi ó fẹ́ ra ọjà á pé á lọ bá ra nǹkan yẹn níbẹ̀ ṣùgbọ́n yín ẹ tún sọtẹ ẹnìyẹn ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbẹbọ síwájú ṣọ́ọ̀pù oníṣọ́ọ̀pù lẹ máa gbé tutù lóru torí pé kí ọjà ẹnìyẹn tó bá ń tà jù instead of you tó yẹ kó fọwọ́ wẹwọ́ pé ọ̀nà wo báwo lọ̀rẹ́ mi ṣe ń ṣe bóyá ó sọ ọjà tiẹ̀ sílẹ̀ ni ìwọ náà tún já wá náírà kó lórí ọjà rárá o ẹ̀yin ò kí accommodate èèyàn gidi ẹni tó bá yẹ kẹ́ accommodate ẹ̀ ní accommodate ẹ̀ bọ̀tẹ́ bá rẹ́ni tó accommodate èèyàn tó gbé àtọwọ́ tẹ̀sẹ̀ tó bíìdì ẹni yẹn tó gbẹ́ nìyẹn ga tán èèyàn wá lọ máa lo ẹni tó gbé ga yẹn láti lò gbé ìgéṣẹ̀ ẹ mọ̀ pé kà ní that's why tẹ́ fi ń bára yín lẹ́nà ẹ wọ àwọn ọmọ yíbò wọ́n ṣe ń ra léra lẹ̀ kiri ọlọ́tẹ̀ nìyí ẹ wọ àwọn tó jẹ́ kọ̀mẹ́ndì àwọn lórí social media kọ̀mẹ́díà mélòó lẹ́rí tó wà lórí social media bíi tàwọn ọmọ yíbò àwọn ni wọ́n pọ̀ jù wọ́n kódà blogger wọ́n pọ̀ kódà àwọn tó wà lórí social media kódà kán máa ṣeré kán máa ṣe skiti kán máa jẹun lásán yíbò ló pọ̀ jù tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn òdì tí wọ́n wà bó bá jẹ́ yín ni ìlara yín pọ̀ ẹ máa flag ẹni yẹn down ni torí wípé ìlara ti bá yé yín jẹ́ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ẹ dáwọ́ ni ẹ wo kóra lásán tó jẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé yíbò ni tó wà níbẹ̀ yẹn pẹ̀lú bí gẹ̀yẹ́ ṣe ń rí kiri ẹ tó bọnú ilé ẹ̀ báyìí tínú ilé yẹn fi fọ́ká ni àfìgbà tí fíìmù yẹn wálẹ̀ wẹ̀ ọmọ tó jẹ́ pé tó bá ń ṣe program lásán 41 nígbà míì ló máa fíìmù rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìgbà míì 52 máa wò pé kí ni ṣé bí ijó lásán ló ń jó kí náà ń wò nínú ijó ọmọ yẹn lérò àfìgbà tó ka yín lára àfìgbà tẹ flag wá dẹni tí tó bá ń ṣe program lọ́wọ́ bóyá ní bíi 2000 wò ẹni tó ti ní bóyá bíi tó ti ní over 6 million followers ó wá dẹni tí 2000 wẹ́n tó yẹ pé tó bá ń ṣe program lọ́wọ́ ń gbà mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó máa jẹun lásán báyìí 10,000 20,000 máa fíw rẹ̀ ni 21,000 máa fíw rẹ̀ ni tó bá ju fóònù lẹ́ẹ̀ báyìí láàrin ẹ̀sẹ̀ kan sí 1 million ti gbé ó wá dẹni tí 60,000 wò ìkànnì ní ẹ̀ṣọ́ olórí burúkú ẹ ní lára púpọ̀ ẹ stọ́ọ̀pù lára ẹ yé ba yé àwọn ènìyàn jẹ́ mọ́ ẹ máa lẹ́yìn lẹ kọ́kọ́ dé ẹ̀yin lẹ ti wà níbẹ̀ tipẹ́ ẹnì kò lè gborí mọ́ yín lọ́wọ́ náà nù lára yín o ṣébí gbogbo orírun yín náà ti ń tàpá náà ti tàtán àtò yín ti ẹ múra sí lára o ojú kan tẹ́ wà bí omi adágún nù omi adágún ojú kan tẹ́ máa wà nù ẹ lè bọ́ lójú kan ìwọ tó ń ṣèkà tó ń ṣèbàjẹ́ mo ríra mi nínú gíláàsì lánàá níbi tí n ti ṣe ojú mi wá fáìn mo ní wáò ojú tẹ́ ní wá fáìn nǹkan náà ni mo ní wáò ọmọ yìí fáìn gan Ọlọ́run abáyọ kan mi ń bínú wọn fẹ́ mo ti lọ́kọ mo ń fọkọ mi brag lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọjọ́ tí n bá máa gbójú ẹ síta mẹ́fẹ̀ẹ́ kú àbí torí pé mo lọ́kọ lẹ̀ fi ń flag ni ṣé torí pé mo lọ́kọ ṣé kí n má lọ́kọ ni àwọn orí yẹn burú orí ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe burúkú yẹn burú ṣé torí pa introduce pé a ní boyfriend èwo nínú ẹ̀ gan ló ń dùn yìí ṣé wo ègbé ìlú tí mo ní ló ń dùn yìí ni àbọ̀kọ
àbí agbádá mi tí mò ń kó fún tí mò ń fi ń yọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta Tẹ́ni Ọmọlógo the king empress lady bá a ṣe ní goddess lady èmi ni empress queen ni mi this is queen original queen no makeup can't you see mi ò tóbi jù mi ò sanra jù mi ò pẹlẹbẹ jù everything moderate Ọlọ́run dá mi dáadáa ẹ wá ń jealous they must be mad you if you don't like me get out if you don't like me get out wọ́n tún ti ń lépa ẹ̀mí Rufai wọ́n tún ti kìyàmó spokesman Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní kán lọ arrest Peter Obi ẹ rí i pé àwọn kìíní daft nígbà tí MC Olúọmọ tó ń threaten ní orí social media ní kán lọ arrest ẹ nígbà tó ń threat tó máa sọ pé anybody tí ò bá ti dìbò fún APC kó mọ́ jáde tó ń pò ọlá sorry ní kán lọ jáde èèyàn wá sọ freedom of speech ó yàtọ̀ sí threat eléyìí táwọn MC Olúọmọ ṣe ṣe threat eléyìí tí wọ́n ṣe yẹn is a threat but eléyìí tí dati vice president candidate fún Labour Party dati tó jẹ́ igbákejì Peter Obi is a freedom of speech that one is not a threat ó ní kán lọ arrest ìgbà tí tíìmù ti yín lọ pààyàn kílẹ̀ ń lọ ṣe ń gbà yẹn àti stop mo ti lọ ọmọ yín lọ́wọ́ ara wa ń já yín jẹ àwọn máa ga o kí ló dé èmi ò kì í ṣọ̀tẹ̀ èèyàn lọ́dà mi kì í ṣe ìlara èèyàn mi kì í ṣe burúkú èèyàn mi ìjókòó níbi tán máa ti ń ba ayé ẹ̀ jẹ́ kò sí bí èmi àti ẹnìyẹn ṣe lè jà tó kò sí bí èmi àti ẹnìyẹn ṣe lè jà tó tí n bá rí ẹnìyẹn nínú ìpọ́njú tí n bá rí wípé nǹkan tí mo lè jà fún ni I will fight for the person but my own is pé mi ò ní sí níbi tán bá ti ń ṣèkà fún yàn mi ì ní sí níbi tó bá ti jókòó ti ṣe burúkú fún yàn ìkàlẹ̀ yín mẹ́ẹ́ ẹ̀yin máa ń ṣèkà ẹ máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ which is not good kì í free àwọn èèyàn kí àwọn èèyàn ní freedom kí ló dé èmi ò sí níbi ọ̀tẹ̀ o so page kan wà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ open lórí Facebook mo fẹ́ kí ẹ bá mi follow page yẹn if you want to listen because àwọn gbogbo àwọn page tí mò ń lò wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ pátápátá wọ́n ti bàjẹ́ so I want you to follow this page now mo fẹ́ rí ẹ̀yin tẹ́ máa bá mi follow page yẹn now mo fẹ́ kẹ́ bá mi follow page yẹn jẹ́ kí n bóyá mo lè rí share mo fẹ́ kẹ́ bá mi follow page yẹn because ìwọ tó bá wá follow page mi tó ń lọ report page mi láṣẹ Èdùmàrè nǹkan rere ò ní dá nínú ilé yín mọ́ kò ní wọnú ilé yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó dùn nǹkan gidi kò lè sí nínú ilé yín mọ́ bọ́n bá ń pínre kò ní kan ẹni náà torí mi ní kẹ́ má ṣe tiyín do your own and let me do my own as well so bá mi follow TOETV Temple of the Truth Media bá mi follow page yẹn ẹ bá mi follow rẹ̀ bye bye bí ẹ ṣe ń wò mí lọ́wọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi wo ọbẹ̀ kẹ́ ẹ follow rẹ̀ ni ẹ follow page yẹn ni follow ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi follow page yẹn ẹ̀yin mẹ́rin mo rí pé ẹ tètè bá mi follow page yẹn God bless you wọ́n tó bá mi follow page yẹn ò ní ṣòfò bá ń follow rẹ̀ yóò dá fún wọ́n tó bá mi follow rẹ̀ wọ́n tún ti gbé abẹ́ tún ti gbé kinní lé lórí ẹ tún ti ń ṣèkà ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ ti yín o ẹ bá mi follow page tẹ́ ń wò yìí jẹ́ ń share rẹ̀ fún yín ìwọ tó wà lórí Facebook tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Facebook rí in case mo lè má jáde lórí àwọn pages yẹn mọ́ ẹ bá mi follow page tẹ́ ń wò yìí ẹ lọ síbẹ̀ bye bye ẹ bá mi lọ síbẹ̀ bye bye kẹ́ ẹ bá mi follow page yìí ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tàbí nínú obìnrin tó bá dúró lórí page tó bá lóun fẹ́ report page yìí tó bá tún lóun fẹ́ report ẹ̀ ó máa sìnkú ọmọ lójijì wọ́n á fi ọmọ ọwọ́ tó bá fi tẹ̀tẹ̀kútẹ̀ lórí page yìí ó máa fi gba lẹ́tẹ̀ ẹ̀kún àti ìdààmú lórílẹ̀‐èdè kórílẹ̀‐èdè tó bá wà wọ́n á fi gbọ́ ọmọ láyò ló máa sìnkú ó máa fi ọwọ́ tó fi ń report máa fi sìnkú wọn ni tó bá wá gbé iṣẹ́ yẹn fún yàn ìwọ tó gbéṣẹ́ fún yàn gangan ó máa sin òkú ọmọ ìbànújẹ́ máa wọnú ilé ẹ kó o ní 7 book of Moses 7 8 débi 10 ìbànújẹ́ máa gorí ìbànújẹ́ fún ẹni
ìpọ́njú máa wọnú ilé ayé ẹ̀ ni kó o sì aborí dé pẹ̀lú jù bẹ́ẹ̀ lọ àjálù ibi máa ṣe ẹ́ tọmọtọmọ wọ́n máa kígbe ẹkún wọnú ilé yín ni ṣùgbọ́n wọ́n tó bá mi fọ́lò rẹ̀ á dáa fún ẹ ò ní ṣòfò ọmọ ọwọ́ tó bá fi tẹ̀ ò ní fi gba lẹ́tà bànújẹ́ ò ní fi gba lẹ́tà ẹkún bá mi lọ fọ́lò péjì yẹn sìn bó ṣe ń wù lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn yóò bá mi fọ́lò rẹ̀ bá mi fọ́lò péjì yẹn now okay follow page yẹn now wọ́n ti bà Tenny ọmọ ológo TV jẹ́ ìbànújẹ́ dẹ̀ ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹni tó bá gbogbo page mi náà flag it down bá mi follow page yẹn you bá mi follow rẹ̀. ti jáde látòkè wípé kẹ́mi máa ṣògo lọ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti tèmi ládọ̀ mo lóko sọ̀rọ̀ sókè ṣe. ẹni tó lè gbéga ló ń gbé nígbà ó ní kí n máa ṣògo lọ. èṣe bọ́lọ́run wà ló ń gbé. ó yá sáré wọ́n máa gbọ́ from generations to other. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa wà títí bàbá ẹni ó gbéga ló máa wà lókè ẹni Ọlọ́run gbéga ló máa wà. agídí kọ́ Ọlọ́run ló pè àṣẹ ti jáde sí mi. àṣẹ ti jáde lọ́dọ̀ ẹni tó láṣẹ ló pa àṣẹ yìí. ẹni ẹni la fi kọ́ mi tó. ọ̀rọ̀ ti jáde lẹ́nu ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gangan. àṣẹ ti jáde látòkè. bá mi follow page tó ń wò yìí TOTV Temple of Truth nísìn ẹ bá mi follow rẹ̀ yóò sì dá fún yín toró yẹ kẹ́ ẹ ti follow rẹ̀ torí mi ò mọ wákàtí tẹ́ fẹ́ fi tẹ̀ ẹ kàn tẹ̀ náà ni kò sí nǹkan tó lé nínú rẹ̀ kẹ́ ẹ kàn gbọ́wọ́lé lásán kẹ́ ẹ dẹ̀ tẹ̀ ẹ̀yin gangan ní lọ́wọ́ ẹ̀dìsẹ́rù ẹ mọ̀ sọ pé I like you I love you I love you ẹ̀yin go like mi tẹ́ bá like mi ó yẹ kẹ́ ẹ lè bá mi tẹ̀ wọ́n tó wà lórí Facebook yẹn ẹ tẹ̀ kẹ́ bá ń follow page yẹn káyé ẹ̀ dẹ̀ dá kó dẹ̀ sóríire ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń watch. Thanks for watching. Thank you for watching. Page tèmi ò sí fún blackmailing, kò sí fún fraud. Mi ò fraud lórí page mi ò blackmail lórí page mi. So if you don't like my program, better to leave here. We are not here to blackmail anybody or to mislead anybody. We are not misleading people. We are here for the truth. We are here for the freedom from slavery, suffering and smiling. Jíyẹ máa rẹ́rìn ó tẹ́ yín lọ́rùn kẹ́ máa jìyà òṣì yẹn lọ ìyà ti mọ́ yín lórí ó pa yín lórí ìyà ti pa yín lórí burúkú ẹni bá ń jà fún yín lọ̀tá yín ẹni bá ń bá yín sòtọ̀rọ̀ lọ̀tá ti yín ẹ̀yin ò fòtítọ́ láyé yín yóò dá fẹ́ni tó bá mi follow page yẹn mo fẹ́ kẹ́ bá mi follow rẹ̀ nísìn kí ló dé ẹ dẹ̀ jókòó ẹ máa ṣèkà fún ọmọnìkejì page kì í ṣe owó náà kò sí page mi kankan lórí Facebook tí mo monetize tí mo ń pawó lórí ẹ̀ mi ì gbowó lórí YouTube dẹ́n wò yẹn ló náà san ìgbà mi oṣù mẹ́ta ẹ lọ wo iye fíù tó ní náà ẹ mọ̀ pé ìwé ti fi wá sí bá ṣe ní lórí YouTube lẹ́sẹ̀ máa rówó mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni oṣù mẹ́ta ń gbá mi náà máa gbá 500 fún mi 3 months mo tẹ́ máa gbà 3 months náà máa fún mi 500 ó sì ṣe have data yeah. So ó sì bẹ̀ta gbà tí máa gbá gan mò ń ṣe kinní mi bá mi follow page yẹn follow Tenny ọmọ ológo TOTV yẹn follow rẹ̀ follow page yẹn like page yẹn kò follow rẹ̀ o lè like ẹ̀ o lè follow rẹ̀ o lè like ẹ̀ kò follow rẹ̀ ẹ wá máa ṣe we like you we love you we love you ìwọ náà dé orí show ó máa wo show lọ́wọ́ ò ní lè báyàn gbọ́wọ́lé like àti love kó gbọ́wọ́lé like àti love yóò dáa fún ọ ó ti pé 5 ẹ̀yin ìwọ tó sáré wá síbẹ̀ ní ìsìn tó wá like tó á dáa fún ọ ò ní dẹ̀kùrù láyé ìwọ tó wá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó ti follow page ò ní jẹ̀kùrù ìkorò ní jẹ́ ìkorò. Bọ́ tó bá mi follow page ìkorò ní jẹ́nu ilé ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn tó ṣèkà lórí péjì mi ìkorò á jẹ́lé ẹ̀ follow péjì mi follow rẹ̀ lásán jẹ́ tuntun sí ibẹ̀ ní tí mo jáde nísìn ìwọ ó ti pé 6 yóò dá fún wọn tó sáré wá follow rẹ̀ yẹn